Hello and welcome to Geek Myth. আমি আলিফ আলাউদ্দিন। আজকে আমরা আমাদের 22nd এপিসোড নিয়ে আপনাদের সামনে চলে এসেছি। আমাদের সাথে আছে শাকিব চৌধুরী। Hi everybody, আজকে we have a lot of things to talk to you about. This is Geek Myth, the show by the fans, for the fans, of the fans. So as you may have heard, Netflix soon বাংলাদেশে বন্ধ হয়ে যাবে. Let's move on. তার পাশে আছে ফারুক শামস। Hey everyone, hope you guys are having a great weekend and stay tuned, this show's gonna rock. Okay, and একটু জেলাস লাগছে এখন পাশে জিবরান ভাই খুব সুন্দর করে চা খাচ্ছে। জিবরান ভাই, welcome to the show. Welcome to the show, guys. Let's talk movies. All right, so আজকে আমি ভুলি নাই, and last but not the least, this is Alif Alauddin. She's a musician, she's the fantastic host of Music Buzz, যেটা একাত্তর টিভিতে every Friday হয়, Saturday তো হয় না, Friday আর Saturday হয়, যেখানে আমাদেরকে ডাকা হয় না, বড় বড় মিউজিশিয়ান দেখা হয়, আর যখন আলিফ কোনো গেস্ট পায় না তখন হয় জিবরান বা আমাকে ডাকে। শাকিব ভাই হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড এপিসোডের গেস্ট। Because you didn't find anybody for your second episode. Yes, it's true. All right. So let's debate the merits of whether we're important or not in Geek Myth. Music Buzz later. Let's rock on to the first topic. Alif, what's the first topic? First topic, well, of course, খুবই এক্সাইটেড আমরা। সেটা হচ্ছে যে বাংলা ইনসাইডার .com তারা নিউজ করেছে যে ফারুকি ভাই, মোস্তফা সরোয়ার ফারুকি, তার নতুন মুভি যেটা শনিবার বিকেল, সেটা কাজ শুরু করেছে এবং শুটিং হচ্ছে যতদূর আমরা জানি, এবং এটা বেসড অন হোলি আর্টিসানের যে ইনসিডেন্টটা, সেটার মতো একটা টেররিস্ট অ্যাটাক বা হস্টেজ ক্রাইসিস সিচুয়েশনের উপরে বেস করে একটা ঘটনা নিয়ে। এবং যতদূর আমরা জানি বা যতটুকু শুনেছি যে 3টা দেশ মিলে একসাথে মুভিটা প্রডিউস করছে। সো আমি একটু প্রথমেই শাকিব ভাইয়ের কাছে যাব। শাকিব ভাই, কি মনে হচ্ছে এটা আপনার? কারণ ডুব দেখে একরকমের রিয়াকশন আমাদের ছিল। Yay! So that was Farouk's phone making noise As usual. Thank so you, আমাদের Farooq. শোটা এরকম ঘরোয়া পরিবেশে হয়, যেখানে ফারুকের ফোন আওয়াজ করবে, একটু পরে আমার বিড়াল এসে হেঁটে যাবে, এই সব খেলনাগুলো পড়ে যাবে সামনে হঠাৎ করে। সো আই হোপ, হেই গাইজ, আই হোপ ইউ লাইক যে জিপসি রেঞ্জের হাতে কি বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ। সো এটা আমার আম্মা নিয়ে আসছিল, তখন আমি চেতে গেছিলাম যেসব নিয়ে কেন আসছো, বাট এখন থ্যাংক ইউ মাম। Thank you, auntie. সো হ্যাঁ, কি বলছিল ডুব নিয়ে কি হবে, না, কি হবে? বিকজ ডুব নিয়ে আমাদের অনেকে আমরা ডুব নিয়ে কথা বলেছিলাম। সো দেয়ার ওয়াজ আ কন্ট্রোভার্সি, মানে ক্রিয়েট করেছিলাম বা হয়েছিল হোয়াটএভার। সো এই মুভিটা নিয়ে আমার একটা এক্সাইটমেন্ট কাজ করছে। হোয়াট অ্যাবাউট ইউ? না, এক্সাইটেড তো অবশ্যই। কন্ট্রোভার্সি একটা জিনিস, এক্সাইটমেন্ট একটা জিনিস। আই এম ভেরি এক্সাইটেড অ্যাবাউট দিস মুভি, স্পেশালি বিকজ আই হ্যাড দ্য গুড ফরচুন টু মিট Adnan Al-Rajiv. He is one of the best ad filmmakers in Bangladesh. সে অনেক ফিকশন করেছে টিভিতে, অনেক নাটক বানিয়েছে। ইজ এ ফ্যান্টাস্টিক পারসন। ওর একটা যে বিকেলবেলার পাখি নামে একটা নাটক বেরোছিল গত বছর, নাইস একটা জিনিস। সো ওর সাথে কয়দিন আগে আমার দেখা হয়েছে কাজের খাতিরে। সো ওর সাথে হি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য ক্রু ফর ফারুকের এই ছবি, উইচ ইজ শনিবার বিকেল। সো if I'm not wrong, এক শটে মুভিটা শুট করেছে। Exactly. So I was talking to him about it. This is fantastic that Farooki is always trying new things. For example, I never imagined that Farooki এরকম hostage situation নিয়ে একটা ছবি করবে। আসলে যেটা হয়েছে যে বাংলাদেশে এরকম জিনিস তো জীবনে হয়নি। সো এইসব জিনিস আই গেস আমাদের দেশের যারা এই ফিল্ম মেকার্স, ওদের কাছে আগে এসব মনে হতো হলিউডি ব্যাপার। সো এই জন্য আমরা এফডিসি টাইপের লোকজন করতো, বাট যারা প্রপার নন এফডিসি ফিল্ম মেকার, প্রপার বলবো না, নন এফডিসি ফিল্ম মেকার এইসব ঘরানার ছবি করতো না। বাট নাও দ্যাট হরেবল থিং হ্যাপেন 2-3 years ব্যাক, আই থিঙ্ক, হোলি আর্টিসান বেকারি, তখন আসলে এই জিনিসটা আমাদের ভিতরে ঢুকে গেছে, খুব বাজেভাবে ভিতরে ঢুকে গেছে যে কী হলো এটা। সো এরপর থেকে আসলে অনেকের ভিতরে এটা কাজ করেছে, অ্যান্ড আই গেস সারওয়ার ফারুকি ওয়ান্টস টু টেল আ স্টোরি, ওরকম একটা সিচুয়েশন নিয়ে। And so I'm very excited because as you were saying, this is a one-shot movie. পুরো মুভিটা হচ্ছে একটা শট, এবং ইন্টারেস্টিংলি আমার ফ্রেন্ড ইরেজ জাকের, সবাই আমরা চিনি যে অভিনেতা ইরেজ জাকের, সো হি ইজ ওয়ান অফ দ্য কাস্ট। সো ও অনেক দিন ধরে রিহার্সাল করেছে মুভির জন্য, অ্যান্ড আই থিঙ্ক লাস্টের দিকে there was a টানা 2 সপ্তাহ রিহার্সাল অ্যান্ড ব্লকিং, অ্যান্ড দেন দে শট ফর 3 days, এবং ওয়ান শট শুট মানে হচ্ছে ছবির কাহিনী যদি 1.5 ঘন্টা হয়, ইউ শুট ফর 3 hours, 1.5 ঘন্টা, রাইট? সো মজার হচ্ছে ইউ ক্যানট মেক এনি মিস্টেকস। সো আদনান যেটা বলছিল দে হ্যাড 3 days, সো পরপর 2 দিন ওরা শ্যুট করেছে, থার্ড ডেতে বোধহয় শ্যুট করতে পারেনি ফর সাম রিজন, আমি ভুলে গেছি হোয়াট রিজন হি মেনশন, বাট ফার্স্ট 2 দিন দে শট, এবং যেহেতু এটা আবার বিকেলবেলার একটা ঘটনা আছে, ওরা শ্যুট শুরুই করেছে 3টার দিকে। আমি শ্যুট শুরু করে, সো হি ওয়াজ টেলিং মি ইট ওয়াজ লাইক ওয়ার্কিং ইন আ
theater আছে না যে once the show starts you can't stop, Yeah, yeah. so you have to carry props in, actors have to go out and sync করতে হয়, সেখানে ওরকম apparently it was a fantastic experience, অনেক কিছু শিখেছে যে ক্যামেরাম্যান ডিওপি যে আসছে বাইরে থেকে, জি। so he's somebody, ওর নাম বেচারা আমি ভুলে গেছি এখানে লেখা Zambakiev. Zambakiev, হ্যাঁ Zambakiev, so he's apparently from Kazakhstan, ওই যে cultural learnings of Kazakhstan for Borat নাকি এর from America for greater learnings of Kazakhstan, বোরাটের দেশ থেকে আজিজ জাম্বাকিয়েভ, সো সে আমরা নিউজ রিপোর্টে পড়েছি যে মোটামুটি রিহার্সালের সময় 8-9 ঘন্টা ধরে ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেরিয়েছে, যেটা আমাদের দেশে কোনো ক্যামেরাম্যানকে বললে ওরা অজ্ঞান হয়ে যায় রাশেদ জামান ছাড়া। So it was brilliant, and যেটা সে ফারুকি always tries to bring in people from abroad, এটা অনেক দিক আছে, একটা দিক হচ্ছে যে দ্যাট ওপেন্স আপ ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটস ফর আস, রাইট, আরেকটা দিক হচ্ছে যে আমরা আসলে যখন বাইরে থেকে ট্যালেন্ট নিয়ে আসি তখন আমাদের ওদের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার থাকে, বিকজ ওরা অনেক বেশি আমাদের থেকে কাজ করে, ওদের টেকনিক্যাল সাইড আমাদের থেকে অনেক স্ট্রং। সো ভেরি এক্সাইটেড অ্যাবাউট দিস মুভি, আই থিঙ্ক এই বছরের শেষে অথবা নেক্সট ইয়ার রিলিজ দিবে, আই ডোন্ট রিলি নো, এটা আই ডোন্ট, হ্যাঁ এই বছরও হতে পারে। মজার ব্যাপার হচ্ছে এটা যেহেতু ইটস এ ওয়ান শট মুভি, সো এখানে পোস্ট প্রোডাকশনে তেমন কিছু নাই। You know, when a movie is finished, you have to edit it, and then you have to do special Splice the effects, scenes. music করে। এখানে বেসিক্যালি ওরা একটা বেসিক এডিট করবে, মিউজিক করবে, ভয়েসগুলো দিবে, and voila, your movie is done. So এটা খুব ইন্টারেস্টিং। আর কন্ট্রোভার্সি ব্যাপারে বলবো যে কন্ট্রোভার্সি নিয়ে আমার ওরকম ভয় নেই এটা নিয়ে, বিকজ ফার্স্ট অফ অল ফারুকি ইজ নট সেইং or has not said এখন পর্যন্ত যে this is based on anything about Holy Artisan Bakery. It's certainly inspired from that incident. But it's not based on that incident. So I don't think ওটা কন্ট্রোভার্সি ব্যাপার হবে, and I think ডুবের কন্ট্রোভার্সি একটা বড় কারণ ছিল ছবিটা অনেকের ভালো লাগেনি, ছবিটা অনেক ডিভিসিভ ছিল, মানে অনেকের ভালো লেগেছে অনেকের ভালো লাগেনি, সো দ্যাট fueled the controversy. বাট আই হ্যাভ আ ফিলিং ছবিটা যদি ডিভিসিভ না হতো, যদি মোটামুটি 80% লোকের একই মতামত থাকতো যে একই ফিলিংস, একটা ভালো ফিলিংস হয়েছে ছবিটা দেখে, তাহলে মনে হয় এই কন্ট্রোভার্সিটা তো হতো না। সো আই হ্যাভ আ ফিলিং শনিবার বিকেল যদি ছবিটা ভালো হয়, মানে ভালো বলতে যদি মোরলেস পিপল এগ্রি দ্যাট উই উইল এনজয় দ্য ফিল্ম, তাহলে কন্ট্রোভার্সি হবে না। আর যদি ছবিটা ডিভিসিভ হয় আবার, যে অনেকে বলে না এটা হয়নি অর ডিডন্ট এনজয় দ্য ফিল্ম, অনেকে বলে যে ভালো লেগেছে, দেন এগেন উই গোনা সি a bit of controversy because it's still very fresh, it's still very painful for a lot of people, so এটা হতেই পারে। So I'll just throw it open to you guys. No, I'm just it's very coincidental একটা ব্যাপার যে কালকে রাত্রে I was talking to someone that I haven't talked to for a couple of years. It's a girl living in Chicago. I was talking to her, inviting her for an event, and she was like, hey, we haven't talked for a couple of years. মাঝখানের দিকে তো দেখলাম যে Bangladesh and Dhaka was in the news. We're accustomed to reading about these terrorist attacks in different cities. So এটা কি ওই ইভেন্ট যেটা তোর ক্লোজ ফ্রেন্ড ছাড়া বাকি সবাই জানতো, তোর ক্লোজ ফ্রেন্ডদের আগে ওই ইভেন্টের কথা বলছিস? No comment. Let us get back. One যেটা military precision. একটা ইভেন্ট যেটা ওর ক্লোজ ফ্রেন্ড ছাড়া বাকি সবাই জেনে গেছে। কন্টিনিউ। So okay, so this event that my close friends didn't know about, but that is happening. So ওই ইভেন্টের মধ্যে she was asking me, Jay, we haven't talked for such a long time. তুমি একটু বলো যে what's happening over there? Jay, this incident that happened, why did it happen? What did you guys feel like? So তারপর যখন আর কি আমি চেক করলাম, দেখলাম যে আজকে অন দ্য শো উই আর টকিং অ্যাবাউট দিস ইনসিডেন্ট। আই এম রিয়েলি লুকিং ফরওয়ার্ড টু দিস। দিস ইজ ওয়ান অফ দোজ, মানে যেটা আমেরিকায় আর হলিউডের মধ্যে আর অন্য দেশের মধ্যে যেটা হয়েছে, ইভেন ইন ইন্ডিয়া, they've taken major issues, major historical incidents, and they've crafted stories around it so that people understand and realize what the significance of that moment was. They've tried to bring out the human emotions that were attached to it. And I think this is one of those, we all know Holy Artisan was a incident jeta amra, as all of us jara Dhakai thaki especially, we were extremely horrified by it. We were touched in different ways by it. Some of us knew the people who were attacked over there, and I think hats off to Farooki for taking this attempt of trying to say such a brave story in such an innovative, interesting way. Now just to একটা কথা, this is not that story কিন্তু, so you are already controversy তুই ক্রিয়েট করতেছিস। So it's not the Holy Artisan Bakery story, it's inspired from those events. So এটা একটু clear. See, even if it is inspired from those events, my point is, no, I agree with these are the everything kinds else of you said. Yeah. These are the kinds of incidents that people need to, there's a lot of human emotions involved in it, and then to show Jarki, this is because Farooki is someone, he's not done over the top kind of drama. He's kind of tried, whatever film he's shown, even in Do, whether we agree or disagree with this year, he's tried to show the human emotions in some way or the other, and I'm expecting যে এটার মধ্যে he'll try to tell the story of human emotions. So এটার জন্য hats off to him. Just someone's taking the initiative of taking such a topic and crafting a story around it. Jip?
থিং হচ্ছে জিনিসটা হচ্ছে যে আমি যদি এটা মানে I've got my hopes up. I really do want to see Farooki do good. But last two films he hasn't. I'm bringing this up for a reason because এখন যে attempt নিচ্ছে, this is going to break boundaries. And I really hope he does it well. কিন্তু এক শটে যেটা বলি আমরা এরকম কিন্তু দেখেছি যে এক শটে করাটা is very tough. We've seen movies like a Cloverfield. And even if we take Serenity, one of our favorite movies of all time, ওখানে I don't know if anybody noticed or not, the first যখন শিপের ভিতরে ঢুকে, it's an 11-minute sequence that was shot in one go. সো এগুলা করা যে কত কোরিওগ্রাফ যে কত টাফ আর 1.5 ঘন্টার জন্য ক্লোভারফিল্ড পারেনি যেটা করতে যেও সো I saw the footage there so I hope that Farooki breaks it and actually makes it happen মানে একবারে করে দেখায় যে মানে have another camera behind the scene camera shooting that to prove that night was done in one go. That'll be a very amazing feat. I would love to see it. No, absolutely. I'll just. I'm not sure Cloverfield whether attempt chilo naki one shot kora. It was just a shaky cam, first person perspective shoot kora. But they tried to create the illusion of one shot. But I don't think they claim that it's a one shot movie. Birdman, I think, was the last wide release film. Wide release film Birdman, যেটা one shot ছিল. এর আগে নিশ্চয়ই হয়েছে আমি এগুলো দেখি নাই. There was a huge big year about Atonement বলে একটা film আসছিল, which is based on the book. যেটার মধ্যে they had a second world war scene which had gone but this was one of the big talk ডানকার্ক নেওয়া যায় এইভাবে যেটার মধ্যে যেটার মধ্যে they talked about the longest lots of films যেখানে you have segments যেগুলো one shot হয়. What's that noise? Sounds No like idea. a bat Bat. or a rat. Weird একটা আওয়াজ ছিল না? হ্যাঁ Did you guys hear that? No. Oh, sorry. Okay, এটা ঘরোয়া পরিবেশে অনেক কিছু উল্টাপাল্টা হয় এখানে. Anyway, so absolutely one take অনেক difficult একটা জিনিস and this is what I like about Farooki because or recently I saw some of his television commercials recently. He did some work for Robi and he's significantly changed his production values and style of shooting. মানে আগে ফারুকির ছবি না দেখলেই বোঝা যেত এটা ফারুকি. There were certain signature shots which were not necessarily very elegant or very beautiful, but you knew this was Farooki. which ads are you talking about? রবির একটা এখনো বের হয়নি, বের হবে or maybe বের হয়ে গেছে আমি শিওর না. and আরেকটা হচ্ছে আমার মনে নেই প্রোডাক্ট, রিসেন্ট, ভেরি রিসেন্ট. ও আই থিঙ্ক এই রবি নভিলার যেটা হচ্ছিল 16 ডিসেম্বরের যেটা জানি টাকারটা মাইট বি, আচ্ছা I'm not sure. Okay, I think okay, টাকারটা okay. Can I throw a question at you? Yeah. Huh? Do you think Farooki is picking stories that are more sensationalism type of topics near? What do you think? The thing is, of the two movies so far, they've both been in the news and in the field, and there are sensationalism. Sensational create করার মতো topics দিয়ে movie করছে. Do you think that's his thing now? No, I have not thought about it that way. I just know that if he is, that's very clever. If he is, that's very clever because as Farooq said, these are stories that need to be told. আমাদের দেশে আসলে এইভাবে করা যায় যদিও ডুব হইছে নাকি হয় নাই আসলে পরের ব্যাপার. দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ যে আমাদের দেশে সবচেয়ে জনপ্রিয় একজন লেখক, তার লাইফের একটা সাইড আমাদেরকে হি ট্রাই টু পোর্ট্রে ফিল্মে আনার চেষ্টা করছে. আই থিঙ্ক দ্যাট ইটসেলফ ইজ অ্যাডমিরেবল. Didn't work for us or work for us, that's something else. So ekhano, as Farooq said, these are stories that need to be told, even though this is not the story of Holy Artisan Bakery, it's inspired by that. I think it's a very smart marketing move, to be honest. And I salute him for that as well. I salute him for that যে he's taken the call of যে এই গল্পগুলি আমি বলবো, because বাংলাদেশে there's always been আমাদের ক্রিয়েটিভ ট্যালেন্টসরা কিন্তু সবসময় ভয় থাকে যে সুশীল সমাজ আমাকে কি বলবে, এই গল্পটা আমাকে বলতে দিবে নাকি, because it and I'm glad that someone has had the guts and someone of his stature, he's earned that right যে I will tell these stories. He's done all those other stories, third person singular, Pipra Bidda, television. He's told all those stories যেগুলি আর কি নতুন নতুন করে গল্প আমাদেরকে সাজিয়ে বলেছে. So I like this stance, and এই সাকিব যেটা বললো যে he's technically taken filmmaking to a different level. Bangladeshi filmmaker saying যে I'm going to try something which is experimental even with the latest Hollywood gadgets. Yes. And saying I'm going to make this is as big for me, watching this film will be as big as going to watch Gravity. যখন গ্র্যাভিটি আমরা দেখতে গিয়েছিলাম we were like okay, this is going to be technical marvel. I'm looking forward to this film because this is also going to be, I believe, a technical achievement for us, Bangladesh. So summing it up, we're all looking forward to this, Alif. Unless you have anything to add. No, definitely. We are all looking forward to this movie, and I feel, as I said at the beginning, ছবিটা যদি generally widely accepted হয় as a nice movie, divisive যদি না হয়, I don't think controversy হবে.
বাট যদি আবার ছবিটা দেখে মানুষ একটা ডিভিসিভ রিয়াকশন হয় দেন ইউ মাইট সি কন্ট্রোভার্সি সো Okay. এনিওয়ে হিয়ার ইজ হোপিং ফর অল দ্য বেস্ট দিস ইজ অ্যাবসলিউটলি ফ্যান্টাস্টিক নিউজ হোয়াটস নেক্সট আলিফ Jack Schaefer has been hired by Marvel to write a script for the Black Widow movie. Fine. So, well, এছাড়া আর তেমন কোনো ইনফরমেশন আমরা এই মুহূর্তে আমাদের কাছে নেই। But জীবন ভাই, do you think, এখনো টাইম আছে ব্ল্যাক উইডোর জন্য আসলে ওই মুভির জন্য, or the ship has sailed? Honestly speaking, মানে যদি আমরা ধরি যে each of the characters that got the movies had an important role to play in the Right. Marvel universe. All right, so they have not given Black Widow a movie because she did not have enough of an importance in the Marvel universe ওইভাবে to deserve a movie. But এই মুভিটা কখন বের হচ্ছে আমাদের এটা না বের হওয়ার আসেনি এখন মানে বেসিক্যালি দ্য অনলি নিউজ দ্যাট উই হ্যাভ রাইট নাও ইজ দ্যাট মার্ভেল হ্যাজ hired apparently এটাও মানে একটু আছে এই জ্যাক শেফার এটা মজা হচ্ছে কোলাইডারও ওইদিন দেখছিলাম ইভেন দে ডোন্ট নো হাউ টু প্রনাউন্স হার নেম একজন হচ্ছে জ্যাক একজন বলল যে মেবি ইটস জাক সাউন্ডস বেটার Jack Schaefer. Let's just call him But JAC. isn't Broadly her? known I as- thought that movie It's is a called woman, Red yeah. Sparrow. Huh? I thought that movie is called Red Sparrow. No? You know, Exactly, I wanted to talk about Red Sparrow. That's the actual thing. যে Yeah. Red Sparrow দেখার পর apparently there was a lot of conversation Yeah. about the fact যে Red Sparrow চলে আসছে Yeah. and this is so close to the Black Widow story. Why doesn't Marvel float a Black Widow film? But this is a story we've seen a long time ago, but the origin history যদি বলি মুভির মধ্যেই দেখেছি এগুলো আছে ওরা মানে trained since birth. Salt was one. Salt was one. All of these. But you're talking about the Red the, Sparrow. the origin Sparrow. story, Red Sparrow, and Red origin stories like this from coming from Russia, they do this mind controlling thing. But আমার জিনিস হচ্ছে যে এটা is মানে either if I don't know what role she's going to play in the Marvel universe, I don't know if we need a Black Widow movie. That's my thing. Do you get it? Really? Is it too late or not? Does it really matter? The thing is, what role is she playing in that? Because Marvel Are has you convinced interested? us. I mean, of course, বেরোলে you'd love মানে to go ওটাই and watch আমার it, জিনিস right? হচ্ছে ওটা মার্ভেল ইউনিভার্সে মানে আজ পর্যন্ত ওরা কিন্তু আমাদেরকে এইভাবেই সব দেখায় আসছে Yeah. যে these characters are important, that's why they have their movies. They're not giving That's a fantastic point because Iron Man set up, launched the Marvel Universe Yes. and Avengers Initiative. Thor launched slightly space and mythical gods. Guardians opened up space. Yes. Captain America opened up the super soldier serum, secret government agencies and all of that. Opened up all of that. Ant-Man opened up the quantum world and most probably Avengers 4 Ant-Man and tech they're going to and history of Hank Pym in the 60s and Yeah. whatnot. You're absolutely correct. আমি এটা চিন্তাই করি না. I think that's a fantastic point. Farooq? My take was on it was something that I would like Alif's point on যে এই যে Red Sparrow দিয়ে প্রথমে একটা question controversy discussion হয়েছে যে Kevin Feige why isn't there a Black Sparrow why isn't there a Black Widow movie? Red Sparrow চলে আসতেছে Black Widow কেন নাই? And then there was a secondary conversation which was happening যে after so many movies, I think after 13, 14, 15, 16, 17 movies শেষে যে we're going to have a Captain Marvel which is a female centric superhero that's coming out. Wonder Woman আসার পর কিন্তু অনেক মানুষ বলছে যে yes the world is waiting for female superheroes. Marvel এর মধ্যে Black Widow আসছে, why is there not a film around a female superhero in the Marvel universe? So there was this conversation as well. Now there's a little bit of controversy here because Kevin Feige যেটা শাকিব প্রত্যেকবার বলে he's the man with a vision, he's the man with a plan and he's planned out a lot of things and his core thing is I want to tell the story of this universe and the big story of how I set it up. ওইটার মধ্যে he really didn't look at is there gender discrimination or not. I mean, if you look at the way he's treated Black Widow, he's not treated her as a female sex symbol. She's actually, whatever role she's played, starting from Iron Man 2. No, but look she's at this played way. To significant add to roles. that, to add to that, she played a vital role in both the Captain America movies. Yeah. Exactly. And then the whole relationship that they're building her up with Hulk. Yeah. Thor Ragnarok's মধ্যে there's that one incredibly emotional moment for Hulk and that's the এটা apparently না এটা আমেরিকান ফ্যানদের একটা ব্যাকল্যাশ হয়েছে যে hey Black Widow Hulk আমার কিন্তু জোশ লাগছে I loved it. So আমার এটা হইলো যে there are a couple of reasons why all these things I believe এই জিনিসগুলো ইনিশিয়েট করা হচ্ছে one is যে female superhero Wonder Woman has done great Marvel universe এর মধ্যে we need a female superhero Scarlett Johansson on the other hand has kind of kept it both ways ও বলছে যে হ্যাঁ I would love to do a Black Widow আগে Gibran like you said she also said যে হ্যাঁ Kevin and I did not feel the character deserved to have a separate now there's enough substance but she also said যে Kevin is the guy with a vision
and he already knows what are the next 15 films he's making, and each film, oi Shakib jeta point out korlo, each film is kind of like a thread to the other film. You either add a piece of the puzzle or you kind of create curiosity je puzzle piece ta koi. So we'll say je jodi Black Widow oi rokom significant kono role na thake in Kevin Feige's vision, this thing probably isn't going to happen. Have you noticed something very important? When Captain Marvel is getting she's a female character and she's getting a movie before Yeah, because exactly what you said, Jim. Yeah. Captain Marvel's role is to introduce the Kree Skrull War Yeah. in the 90s. In the 90s, yeah. And I just, John Schnapp of Collider, he's frothing in the mouth. Apparently, ওই দিন আরেকটা nugget ছাড়ছে যেটা আমি জানতাম না. The guy who did Ant-Man and the Wasp, Peyton Reed. So, or Fantastic Four script, he was supposed to do the 2005 Fantastic Four. Okay. That took place in fucking 1963. বলতে বলতে আমার রক্ত করে যাচ্ছে because for those of you who don't know, Fantastic Four comic launched the modern Marvel comics যেটা আমরা চিনি in 1963. That was the first comic of the modern publication company known as Marvel Comics, and আগে ওদের নাম ছিল Timely Comics, নাম ছিল, and so his script started in 1963. That's so amazing. So Captain Brilliant. Marvel is going to take us back to the 90s, and I'm telling you, man, Peyton Reed is in Marvel. But Kevin Feige loves the Fantastic Four. Yes. He has to. They're gonna do that 1963 thing with him. Back to Black Widow. Back to Black Widow. So Aleph, what do you think? My point was Jackie. Avengers Infinity War coming back again. No, but Aleph, my point was Gibran jeta bollo, do you think there's enough reason for people to be super duper chill? The question you threw at him, I'm throwing it back at you. Do you think there's enough reason for Black Widow to come in? There's going to be a huge appeal for her. I honestly believe the Black Widow film we'll all love it, we'll all watch it. Yeah. But do you think there's going to be a big role that she'll play in the upcoming films? Which deserves for her to have her own year. Keeping in mind the whole ঠিক আছে তো কথা You guys. Okay, see, Marvel never disappointed us. So I really have my faith in Marvel. এবং আমার কাছে মনে হয় যে যদি Black Widow movie আসে, we'll all be excited and আমরা যাব দেখতে, and I have a feeling যেটা আমাদের Thor Ragnarok's সময় হয়েছিল যে we were thinking এটা কি filler movie কিনা, ওই জিনিসটা হবে না. Hopefully this is going to be a good movie. So really looking forward to it. আর যেটা DC did, আমরা এটা নিয়ে কথা বলেছিলাম যে শাকিব ভাই তো অ্যাকর্ডিং টু শাকিব ভাই আমেরিকা খুব সেক্সিস্ট এর অনেক কিছু according to Shakib bhai মানে আপনি বলছেন অনেকবার এখানে ওটাই they are মানে ওটা according to I'm just quoting you. according to human being conventions মানে I'm a human being, therefore তাহলে if you're a human being তাহলে whatever conventions sexist মনে হয়, Yes, they it's are not according to me, না it's মানে according আপনি to the I'm rules of just being a quoting human you. being. আচ্ছা দিক নিতে আপনি বলেন সেজন্য আচ্ছা দিক নিতে আপনি অনেকবার বলছেন ও মাই গুডনেস এখন আমরা বলতে কথা বলবো according to Shakib according to Shakib bhai, I'm quoting Shakib bhai, America ওরা sexist, at least DC এই জিনিসটা ভালো করেছে, but they did this right যে Wonder Woman বা first female superhero movie ওরা রিলিজ করেছিল, so ওখান থেকে মার্ভেল মনে হয় পিছিয়ে আছে. I think it's time, Black Widow I think deserves a movie. I will only add this, I think Gibran যে পয়েন্টটা ইন্ট্রোডিউস করছে আমি এটা চিন্তাই করি নাই, so it's fantastic. So এখন আমি যাই চিন্তা করছি centering around what Gibran said. Wonder Woman has a big role to play So then what about Black Panther? আসছে আমি Okay. Wonder Woman has a big role to play in the DC universe. Yeah. বুঝছো? Because she's the top 3 biggest names. As simple as that. Forget about any other Yeah, purposes. yeah. So you needed a Wonder Woman movie, and as we have established before, they were ready for it to fail. It was just যেহেতু ওরা they were ready for it to fail, they didn't meddle in it, it became a hit. Yeah. মার্ভেলে ওয়ান্ডার ওম্যানের পর্যায়ের একটা হিরো নেই, মানে মেয়ে হিরো নাই যে এক নামে সবাই চিনে। এই যে ক্যাপ্টেন মার্ভেল কিন্তু হিট হবে আফটার দ্য মুভি কামস আউট, বুঝছো? ইটস জাস্ট লাইক আয়রন ম্যান আমি আর জিবরান চিনতাম, আর কেউ চিনতো না। সো ক্যাপ্টেন মার্ভেল সবাই চিনবে আফটার দ্য মুভি কামস আউট। সো ওইভাবে চিন্তা করলে দে ডিডন্ট হ্যাভ দ্যাট বিগ নেম টু পুশ ফরওয়ার্ড এট দ্য বিগিনিং, দে নিডেড দেয়ার কমিক্সের বিগ নেমস টু গো আপ দেয়ার, রাইট? But Captain Marvel is not big. No, she's not. She's still not. She wasn't. She's still not. Even though she's one of the most powerful. But comic world, she's big. Yeah. Comic world, Iron Man was big. But outside comics, nobody knows. So as Gibran said, there was a plan, and Kevin Feige was working according to the plan. And that plan, Black Widow really led nowhere. There are other things to do.
But now with Avengers 4 closing the doors on one part of the Marvel universe, মানে ওরা বারবার বলছে যে এর পরে যেটা আসবে will be vitally different. So তখন না অনেক নতুন জিনিসের স্কোপ আসবে. So তখন we might get that story where there's this little thing যেটা হয়তো কারো নোটিস করে না, ওর চোখে পড়ছে and is vitally important and she gets it done. You know, I'm not looking at a world ending বিশাল মারামারি, but vitally important কিছু একটা. Because she's a spy, she finds out, she does it, something. And আরেকটা খবর বললাম যে this Jacques Sheffier or whatever her name is. Jack Schaefer. So or naki not only working on this Black Widow script, she might also be working on a script যেখানে it's all the females of Marvel movies. Oh, really? So চার পাঁচ জন So আছে. Wasp, Valkyrie, Black Widow. Black Widow, আরেকটা আছে আর Pepper Potts as rescue হতে পারে. যে Pepper Potts. Okay. That might be there. I don't know. So that is ওটা গেল এটা. So I believe in Scarlett Johansson, and I don't think I disagree with you guys on one thing. I don't think Red Sparrow এর জন্য Black Widow মুভি কথা হচ্ছে. Not at all, because if you guys remember Lucy বের হয়েছিল কিন্তু 3 বছর না 4 বছর. right? And Lucy আমি দেখছি. We went together, right? I sat there and I was like, okay, so this is Black Widow with superpowers. Yeah, exactly. That's how I watched that movie, and I really enjoyed it. আমার এন্ডিংটাও সবই ভালো লাগছে. Yeah. So Scarlett Johansson, I think, is a better actor than Jennifer Lawrence. I and as the days are going by, আমার এই বিলিফটা আরো বাড়তেছে. She really brings it. So Lucy তে যেমন I was আমার কথা Passengers is a movie I really liked. তোমার ভালো লাগে না, but Farooq and we loved it. Passengers এ আমার ওর অ্যাক্টিং অত ভালো লাগে না. No. It was there. It was okay. Yeah. It was okay. না আমার খারাপ লাগে না, I said it was predictable. No, it's fine. So I've never seen a movie where Scarlett Johansson is doing an okay job. She brings it all the time. So Lucy reaction এ হলে Black Widow আগে হয়ে যেত. So they're not doing Black Widow now because of Red Sparrow. It's exactly what Gibran said. They're gonna make her do because ওকে এতদিন আটকায় রাখছে. ওরা তো থামায় রাখছে তো because what? I have a point. না বিশেষ Don't interrupt me. I'm just kidding. Yeah. Because we forget when Scarlett Johansson joined the Marvel Universe, arguably she was the biggest star. Yeah. Bigger than even she was definitely bigger. Yeah. Than JR. With the smallest role. Yeah. So ওরা কিন্তু আটকায় রাখছে, and she's been doing these films because these films are fantastic and she gets to play fantastic roles. Yeah. So এটা হইতে I will not accept the fact that Wonder Woman বেরোছে দেখে we're talking about Black Widow now. I will not accept Red Sparrow হচ্ছে দেখে. You know why? What it is? Especially since এখন জিবরান যেটা বলছে আমি ভাবে চিন্তাই করি নাই. Because especially after that they must have a plan যে Avengers 4 কিছু একটা হবে, and that's when she's going to take flight. You know something? Have you noticed this? Every movie, she was a key factor of stopping the bad guys. In Avengers, she's the one who spikes it and closes the hole. Here's a little just to throw it out to you guys. All right, what do we see in a Black Widow possibly? What about there's this thing that she has to find. There's this thing you have to find before it falls into something, and then she finds it, and basically it's the doorway to the negative zone. যেখানে Fantasy Four is trapped since 1963. It's a small movie, spy sequence, and it ends with okay, that's the door to the negative zone, and the Fantasy Four walk out. Okay, so ওইটার মধ্যে আমার প্রবলেমটা হইলো যে I'll buy into what you're saying about the Fantastic Four. যে Infinity War, it's going to bring alive the Fantastic Four, which means Kevin Feige has thought this whole thing out. How he's going to introduce the Fantastic Four. যে জন্য Captain Marvel কে নিয়ে আসতেছে 90s এর স্টোরিটা বলতেছে. So like once again, Kevin Feige has thought this thing out way before anyone else. He's got a vision, he's driving towards that vision. The only reason I'm বলতেছি যে Black Widow seems to be an afterthought is because everything else, when it's dropped, we're like so it's not if you accept what Gibran said, and I totally agree with what Jimna said, because Black Widow was not a big name. একটা হচ্ছে I have Wonder Woman, ঠিক আছে? Okay, I have Wonder Woman, we must make a movie. এটা হচ্ছে I don't have Wonder Woman. Then you would. Then who do you build up? DC তে if you take out Wonder Woman, there's nobody else. Wait, so you're saying যে এত বছর ধরে Black Widow কে যেটা করা হয়েছে, they've been slowly but steadily building her up to the point where they'll have a superhero. You know why? Because look at it. Avengers 1, she closes the portal. All right.
Captain America, Civil War. Civil War, yes. That's what I said. The fantastic roles throughout. No, Fantastic not roles only throughout. that. She's been a key factor of them winning every time. Even in Civil War, she stops Black Panther. If Black Panther stopped Captain America from going, Huh. She has fantastic roles in all the movies. and the point where she changes the course of the movie. That is agree. প্রতিটার মধ্যেই। বোরিং হয়ে গেছে। ওকে এখন আমি একটু বলি That's pretty interesting. জীবনকে বেশি প্রেস করে ফেলছি এখন I can stop. No, Okay, no. I have a But point. seriously দোস্ত, I have a that's like the question. point of the year. এখন বলতে আমি এটা চিন্তাই করিনি যে জোশ। Okay. তোমার একটা পয়েন্ট ছিল। হ্যাঁ আমার পয়েন্ট ব্ল্যাক প্যান্থার নিয়ে আমি এখনো বলিনি। আচ্ছা বলেন Black Panther দিয়ে they're opening up the world of Wakanda, which is a huge portion of Marvel universe because Black Panther যদি Iron Man, I have a feeling Avengers 4 এর পরে 4 বছর ধরে আমরা Iron Man দেখব না, তখন he's going to be the tech leader. ওকে বুঝছো, and Wakanda is this tech country. Yeah. ওখানে ওর অনেক কাজ আছে। But he's a leader. Yeah. That's So yeah, it's I think একটা হচ্ছে যে we need more diversity, so black মানুষদেরকে সামনে নিয়ে আসা, and he's going to be the new tech leader of the Avengers. তাহলে why not women? Why not women মানে? মানে আপনি তো বলছেন যে বারবার কোনো না কোনো সাইড ওপেন হচ্ছে একটা না ওই রকম না, কোনো মেয়ে নাই যে এরকম একটা Wasp? ওয়াস তো অ্যান্টম্যানের সাথে মানে একটা ওয়ার্ল্ড ওপেন করবে। আচ্ছা জীবনের পয়েন্টটা বুঝছেন, যেমন অ্যান্টম্যান এন্ড দ্য ওয়াস কি ওপেন করছে, দে ওপেন দিস ওয়ার্ল্ড অফ মার্ভেল Quantum. হিস্ট্রি এন্ড কোয়ান্টাম ফিল্ডস ছোট হয়ে যাবে। ট্রাস্ট মি, দে গোনা ইউজ পিম পার্টিকলস টু Okay. ট্রাভেল ব্যাক ইন টাইম ইন অ্যাভেঞ্জার্স 4। ওকে রিমেম্বার আমরা লাস্ট টাইম কথা বলেছিলাম আই থিংক স্টার ওয়ার্স নিয়ে কথা বলার সময় যে কি বলে অ্যাকশন ফিগারগুলো ওরা যে ফিমেল অ্যাকশন ফিগারসগুলো বের করেনি রিমেম্বার, সো কুড দ্যাট প্লে আ রোল মার্ভেলের জন্য যে ওরা ওগুলো চিন্তা করেছে যে ব্ল্যাক উইডো বিকজ ইভেন্চুয়ালি no, মুভির no. জন্য That was all- মার্চেন্ডাইজ সেলিং ইম্পর্টেন্ট রাইট That was all that idiot Ike Perlmutter ওকে যে ছিল the বাট অলসো former- মার্ভেল রাইট No, he was the boss of Marvel. ওকে Then Disney bought Marvel. Then Kevin Feige rebelled against Ike Perlmutter, said that I will not work under him. So now you have lots of Black Widow toys. Okay. As simple as that. Okay. Alright. Now ওরা একটা গ্যাঞ্জাম করছিল, I think rare figures কম বানাইছে। হ্যাঁ ওই যখন জন্য that's Force when Awakens, we talked about but it. that was not really sexism. ওরা আসলে মনে করে না যে এত হিট হবে, because এখনো সবাই মনে করে যে সো কল্ড অ্যাকশন ফিগার বেসিক্যালি ডলস এগুলো সব ছেলেরা কিনে। সো ওরা মনে করে নাই যে ওরা দুইটা জিনিস বুঝে নেয়, একটা হচ্ছে মেয়েরা পাগলের মতো কিনবে and ছেলেরাও কিনবে। ছেলেরাও কিনবে। They couldn't get it, so এটা I won't really put it down to too much sexism. It's just that, but I don't know if I was in Disney and I had like history of toys behind me, খুব সবকিছু ভেবে আমিও মানে আমি বললেন ইমোশনালি বলতাম না না রে ফিগার কেন করবো না, but I don't think it would have been a business decision, a good business decision from me, বুঝছো? So ওরা বিজনেস চিন্তা করছে, বানায় নাই, তারপর they realized it and then they flooded the market. Okay. Okay. Yeah, that was a very good discussion. What's next? নেক্সট একটা রিপোর্ট বের হচ্ছে শাকিব ভাই সারা বাংলা .net এ, এবং তারা ক্লেম করছে যে নেটফ্লিক্স ইজ ডুইং ইলিগাল বিজনেস ইন বাংলাদেশ। Hey guys, a live feed কি ঠিক আছে নাকি? If it's not, can you please let us know in the comment? ওকে আমার বাবার ভিডিও can't play. হ্যাঁ ইটস Okay, পারফেক্ট it's সবাই তো playing? মেসেজ Okay, করছে okay. Huh? আই স Okay, alright. Okay. Apparently ফারুকের বিয়েতে সেটে ঝামেলা হচ্ছিল। Okay. না let's- না let's- হিয়ার Okay, আচ্ছা, চলো। এবং আমি মেসেজে Okay, পড়তে cool, পারছি, awesome. পিপল আর লাভিং ইট। ওকে সো Netflix is Sharabangla .net claims যে Netflix is doing illegal business in Bangladesh. Shakib bhai, what do you think? মানে এত সাহস তাদের? হ্যাঁ, so just look at that headline. Netflix অবৈধ বছরে নিয়ে যাচ্ছে 200 কোটি টাকা। Yeah. So এখানে যেটা সত্যি হচ্ছে বছরে নিয়ে যাচ্ছে 200 কোটি টাকা। That is true. Yeah. অবৈধ ওয়ার্ডটা একদম false. অবৈধ মানে illegal, right? So no, it's not illegal at all. Because let me explain to you how Netflix works. Just bear with me. আমি খুব শর্টে বলছি। Basically, বাংলাদেশে there is this thing called a travel quota, যেটা year by year বাড়ছে। Currently, I think it's $12,000 সবকিছু মিলে। I'm not 100% sure. So, what does a travel quota mean? Travel quota মানে হচ্ছে আমি যখন tourism purpose-এ দেশে বাইরে যাই, just tourism purpose আমি দেশে বাইরে যাই, ঘুরতে যাচ্ছি। So, আমি যদি সারা এক বছরে tourism purpose-এ আমি দেশের বাইরে $12,000 খরচ করতে পারবো, এর বেশি আমি খরচ করতে পারবো না। দ্যাট ইজ মাই ট্রাভেল কোটা। সো বাংলাদেশ ব্যাংক কেম আপ উইথ এন ক্লেভার সলিউশন যখন আমাদের এখানে ইন্টারন্যাশনাল ই কমার্স অ্যালাউ করলো বাংলাদেশে। হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম উইথ ইন্টারন্যাশনাল ই কমার্স? আমি যখন
বিদেশ থেকে একটা জিনিস কিনছি আমার ইন্টারন্যাশনাল ক্রেডিট কার্ড দিয়ে অনলাইন, বি ইট আ সফটওয়্যার, বি ইট আ মুভি, বি ইট আ গিফট, যেটা মেইলে আসছে আমার জন্য অ্যামাজন থেকে, হোয়াট এভার, হোয়াটস অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেনিং, আই এম স্পেন্ডিং মানি অন ইট বাট আই এম নট পেইং ভ্যাট। আমি বাংলাদেশে বসে আই এম বাইং সামথিং বাট আই এম নট পেইং ভ্যাট, দ্যাট ইজ আ প্রবলেম ফর বাংলাদেশি ইকোনমিক্স। তখন দিস বাংলাদেশি ব্যাংক অ্যান্ড এভরিবডি মিলে একটা সুন্দর একটা ডিসিশন নিল যে ফাইন, হোয়াট উইল গোনা ডু ইজ ইন্টারন্যাশনাল ই কমার্স ওটাকে আমরা ট্রাভেল কোটাতে ফালাই দিব। সো ইফ আই ডু নট ট্রাভেল অ্যাব্রড অ্যান্ড আমার হাতে যদি $12,000 থাকে, কথার কথা, নাকি 7,000, আই এম নট শিওর, ওই $12,000 মধ্যে একটা বড় পোর্শন I can use to buy things from the internet যেগুলো আমার দেশে নাই। আমি ডলারে বা পাউন্ডে বা রুপিতে বা ইয়েনে বা হোয়াট এভার যেই দেশ থেকে কিনছি ওখান থেকে আমি এটা কিনতে পারবো, অ্যান্ড দ্যাট ইজ 100% লিগাল। বুঝছো? সো 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 এটা লজিকটা কি ছিল? লজিকটা হচ্ছে আমি যদি দেশের বাইরে গিয়ে কিছু একটা কিনি আমার ট্রাভেল কোটা থেকে, ওই ট্যাক্স কিন্তু আমার গভর্নমেন্ট পাচ্ছে না। সো দ্যাট লিমিট ইজ $12,000। সো ওই লজিকে বলছে যে ফাইন, তুমি যেহেতু বিদেশ থেকে জিনিস কিনছো ই কমার্সে, ওটার ট্যাক্স তো আমি পাচ্ছি না, বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট তো পাচ্ছে না, সো ওটা তুমি তোমার ট্রাভেল কোটা থেকে খরচ করবা, যেটা অলরেডি আমার ট্যাক্সের বাইরে ছিল। সো দ্যাট ওয়াজ আ ভেরি নাইস সলিউশন। এটা অবভিয়াসলি একটা ইন্টারিম সলিউশন, দিস ক্যানট বি আ লং টার্ম সলিউশন, ইটস আ নাইস ইন্টারিম সলিউশন। সো নাও হিয়ার কামস নেটফ্লিক্স। নেটফ্লিক্স এসে বললো যে ওকে, মাই সার্ভিস ইজ অ্যাভেলেবল ইন ইয়োর কান্ট্রি অ্যান্ড পিপল লাইক মি, আমরা কী করি, আমাদের ক্রেডিট কার্ড দিয়ে $10 পার মান্থ একটা চার্জ দিই অ্যান্ড উই এনজয় দ্য ওয়ান্ডারফুল ওয়ার্ল্ড অফ নেটফ্লিক্স। এখন হঠাৎ করে এই বেসিস বাংলাদেশের যে কম্পিউটার ফেডারেশন নাকি জানি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার্স হোয়াট এভার, ওরা এবং আরও বেশ কয়েকজন মিলে বলছে যে এটা আনফেয়ার। সো বেসিস থেকে অ্যাকচুয়ালি সুন্দর বলছে। বেসিস থেকে একটা কোট আসছে ফ্রম সাইয়েদ আলমাস কবির, হুজ ফর্মার লেকচারার অফ মাইন্ড ফ্রম আইইউবি। স্যার, আপনি যদি দেখে থাকেন, আসসালামু আলাইকুম, very nice person. So Almas Kubi is now the president of BASIS. So উনি অ্যাকচুয়ালি সুন্দর করে বলছে, উনি বলছে যে এটা আনফেয়ার, হি ইউজ দ্য ওয়ার্ড আনফেয়ার, যে আমাদের দেশে আইপিটিভি করতে গেলে লাইসেন্স নিয়ে হিমশিম খেতে হয়, এদিকে নেটফ্লিক্স এসে সুন্দর করে ব্যবসা করে যাচ্ছে, ওদের এখানে কোনো প্রেজেন্স নাই, কোনো অফিস নাই, অ্যান্ড দিস ইজ আনফেয়ার। সো আনফেয়ার ওয়ার্ডটা আমি এগ্রি করবো, আনফেয়ার ওয়ার্ডটা আমি এগ্রি করবো, বাট এই অবৈধ বলাটা ইজ জাস্ট it's just yellow journalism, is for people to get excited and click on it. It's just rubbish. It's not oboidho because it really isn't illegal. Netflix is not doing anything illegal. According to the Bangladeshi current law, আমি আলিবাবা থেকে একটা খেলনা কিনা আর নেটফ্লিক্সের থেকে মাসে $10, that is the same thing. I'm spending it from my travel quota. So that's the basic situation. And আমার মনে হয় এটা the fact that Netflix 2 বছর ধরে এখানে ব্যবসা করছে, এখন বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট একটা ভালো জায়গায় আছে। এখন বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ওদেরকে প্রেশার দিতে পারবে যে তুমি 200 কোটি টাকা নিয়ে যাচ্ছ, আসলেই 200 কোটি টাকা নিচ্ছে কিন্তু ওরা, তুমি 200 কোটি টাকা নিয়ে যাচ্ছ, তুমি যদি আমাকে ট্যাক্স না দাও তাহলে আমি তোমাকে নিতে দিব না, ব্যান ইট। এখন নেটফ্লিক্স অলরেডি দে হ্যাভ টেস্টেড দ্যাট সুইট পাই। সো এখন নেটফ্লিক্সের মোস্ট প্রবলি এখানে প্রেশারের থ্রু দিয়ে দে উইল হ্যাভ টু সেট আপ অ্যান অফিস, যেটা আইফ্লিক্স করেছে। আইফ্লিক্স হ্যাজ কাম হিয়ার থ্রু টেলকোস। সো whenever we are enjoying আইফ্লিক্স, we are actually paying tax to enjoy আইফ্লিক্স, যেভাবেই হোক, এটা রবির প্যাক দিয়ে হোক, এয়ারটেলের প্যাক দিয়ে হোক, জিপি থেকে ডেটা প্যাক কিনে হোক, টাকাটা কিন্তু গভর্নমেন্ট পাচ্ছে। সো এরকম একটা প্রেশার এখন আসতেছে। সো দ্যাটস দ্য বেসিক সিচুয়েশন, গাইজ, ইফ ইউ হ্যাভ এনি কমেন্টস অন ইট। মাই পয়েন্ট ওয়াজ যে নেটফ্লিক্স, তুই তো খুব ভালোভাবে বুঝাই দিলি of how it's actually conducting its business and the pros and cons and going forward what they should do. আমি জাস্ট একটু please অ্যাড করি। রিপোর্টার আই থিঙ্ক দে ওয়ার অলসো ওয়ারিড অ্যাবাউট যে রিনিউ হয়, যে অটো রিনিউ, ওটা নিয়ে কথা বলছিল। সো ওটা আই ডোন্ট নো হাউ দ্যাট ইজ ইনভলভড। অটো রিনিউ হয়েছে কি, মানে আমাদের দেশে এই রিপোর্টের মধ্যেই আছে যে গভর্নমেন্টের বেশ কিছু লোক বলছে যে অনেক কিছু অনেক ধোঁয়াশা, আমাদের নীতিমালা এখনো ঠিক হয় নাই, বিকজ আনফর্চুনেটলি আমাদের মিনিস্টার্স আর ওয়ারিড অ্যাবাউট টোটালি রং থিংস। মানে কয়েকদিন আগে আমাদের এস্টিমড টেলকো মিনিস্টার তারানা হালিম, উনি দেশের যারা পর্ন দেখে ওদেরকে আমি ধরিয়ে দিব, নো ওয়ান কেয়ারস। সো ওইসব কথাবার্তা এখন বন্ধ করছে। সো ওনার উচিত এখন এইসব কথাবার্তা বন্ধ করে টু সারাউন্ড হারসেলফ উইথ স্মার্ট ইয়াং পিপল who know these things and sit down and figure out a way forward. First of all, it's stupid. Recurring payment, why should it be a problem? You have told me যে এই যে তোমার $12,000 তুমি এটা খরচ করো, তোমার এই $12,000 থেকে আমি এমনিতেও কোনো ট্যাক্স পাচ্ছি না। So as long as I'm not buying guns to kill people with it, এটা রিকারিং পেমেন্ট নাকি কারেন্ট পেমেন্ট, who cares? সেটা ইটস উইদিন দ্যাট, ইটস উইথ, আমি তো $14,000 খরচ করছি না, কিন্তু ইটস নট লাইক আমি $20,000 খরচ করছি। ইটস দ্যাট গভর্নমেন্ট প্রোক্লেইম $12,000, ওখান থেকে আমি বেরিয়ে হতে পারবো না।
সো ইটস রাবিশ এসব কথাবার্তা না আমার পয়েন্টটা ছিল যে it's also very important যে they're also thinking about যে is this going to hurt যেটা সবসময় হয় যে বিদেশি টেকনোলজি বিদেশি কন্টেন্ট এসে কি আমাদের দেশের কালচারাল ইয়েটা নষ্ট করতেছে নাকি আমাদের লোকাল ইন্ডাস্ট্রিকে নষ্ট করতেছে নাকি and I think there was an attached point to this as well যে এই জানুয়ারি মাসের মধ্যে apparently চারটা ফিল্ম ফ্লপ হয়েছে and people are saying যে that's because people are finding alternate ways of getting entertainment, people are not going to the halls. So it's going to come down to যেটা আমরা অনেক আগে থেকে গত বছর থেকে the day we launched the show we have been saying যে we want to promote local culture, we want to promote the local industry, but the local industry also has to give us good content. And Netflix, I support Netflix, this is a separate issue altogether, but I support Netflix from the I don't want to promote anything. I want to talk about things that excite me. আমার agenda for Geek is not to promote local culture. তোর হতে পারে আমি আমার কথা বলছি My personal agenda for this show is not to promote anything or for any cause. I want to talk about shit that I love talking about. So if local content is, I love local content, I'll talk about it. If I hate it, I'll talk about it. But I mean a promotion. Not fine. I'm not here to promote anything. Fine. I love talking about these things. I love talking about you guys. I love sharing our talks with people. That's why we're doing this show. Fair enough. But coming back to Netflix, ওই যে agenda of Netflix is এটা করতেছে কেন ওইটা করতেছে কেন somewhere down the line this is also going to come into play যে Netflix এর কারণে local entertainment business suffer করতেছে and all these other questions. It's always going to come down to that point that we always raise. If it's good content, support it. If it's bad content, go against it. But bringing up the issue of এটা কি বেআইনি কি আইনি, this is beyond the context of are you happy with Netflix or not? No, it I think is just the journalist tried to create sensation because if you read the article properly মানে ওখানে কিন্তু ওরা যাদেরকে কোট করছে বা যাদেরকে সাইট করছে কেউ বলে না এটা যে ইলিগাল কেউ বলে নাই বেসিস থেকে সবচেয়ে সুন্দর করে বলছে যে ইটস আনফেয়ার আই থিঙ্ক দ্যাটস এ ভেরি গুড টার্ম ইনফ্যাক্ট তুই যেটা বললি আলিফ পয়েন্ট আউট করছিল আমাদের কয়েকদিন আগে যে 4 movies were released in January. 4 বাংলা ফিল্মস যেটার একটা নাম আমার মনে আছে পুত্র যেটা জয় হাসান আছে ফেরদৌস আছে আমরা কেউ এটার নাম শুনি নাই সো ফেসবুকের অ্যালগোরিদম যদি আমরা ফলো করি আই এম কনস্ট্যান্টলি ওয়াচিং ফিল্মস আই এম কনস্ট্যান্টলি পোস্টিং ফিল্ম রিলেটেড স্টাফ অন মাই ফেসবুক প্রোফাইল ইফ এনিবডি ডাজ এনি ফেসবুক মার্কেটিং আমার কাছে কিন্তু এটা আসা উচিত এক্স্যাক্টলি কিন্তু আমাদের চারজনের কেউই এই জানুয়ারিতে এই 4টা মুভি বের হয়েছে এটা নিয়ে আমরা একটা টু শব্দ শুনি নাই কোনো ইন্টারভিউ কেউ পোস্ট করে নাই যে কোনো টক শোতে কেউ ইন্টারভিউ দিয়েছে ওটা এসেছে তো এইভাবে আসলে যদি বাংলা মুভি বের হয় তাহলে তো মানুষ দেখবেই না মানে অ্যাটলিস্ট ফেসবুকে তো একটু কিছুটা করতে হবে মানে $50 দিয়েও তো কিছুটা করা যায় সো আসলে কিন্তু আলটিমেটলি থিংস লাইক আইফ্লিক্স থিংস লাইক নেটফ্লিক্স থিংস লাইক অ্যামাজন দে আর গোইং টু সেভ বাংলা মুভি দে আর গোইং টু সেভ বাংলা কন্টেন্ট which as we know TV stations are dying TV stations are dead so it's going to be the internet call it IPTV এখন names don't matter people are going to watch you when they want where they want you can call it IPTV you can call it cable TV you can call it internet TV it doesn't matter what you're calling it people are going to call it content শেষ so বাঙালিদের জন্য আসলে best hope of the future হচ্ছে things like Netflix Amazon iFlix etc Disney আসবে যখন because তখন আমি better budgets এ better কাজ করতে পারবো but এখানে শাকিব just the last point and this is something I know that Alif and you and Gibran have talked about multiple times regarding music which is বাংলাদেশে এর আগে কিন্তু আমরা কন্টেন্ট অ্যাক্সেস করতাম আমরা কিন্তু এই সব ফিল্মগুলি দেখতে পারতাম আগে নেটফ্লিক্স আসার আগেও সব ফিল্ম আমি লেটেস্ট ফিল্ম দেখতে পারতাম but that was and I'll admit this out on here was through illegal downloads torrents that was truly illegal অবৈধ so what Netflix at least has allowed me the opportunity to যেটা আমরা যখন নেটফ্লিক্স আসলে আমরা খুব প্রাউডলি বলছিলাম যে ও শিট তাহলে এখন আর ইলিগাল ভাবে দেখা দরকার নাই আরামসে I pay something so I feel like I have the right to watch all of this I also congratulate these iFlix Netflixes for coming into Bangladesh for giving us the opportunity to actually participate in the making of good content instead because এর আগে পুরো বাংলাদেশ আমরা যেটা করতাম আমরা বসে অবৈধভাবে গান হোক ফিল্ম হোক সব দেখ that's what our behavior was because that was the only way we could access it দোস্ত এটা খালি বাংলাদেশকে দোষ দিলে হবে না না আমি শুধু বাংলাদেশকে দোষ দিচ্ছি but I'm saying in my context বাংলাদেশের ভিতরে Netflix iFlix they're giving me the opportunity of actually enjoying great content without having to resort to what blatantly is illegal behavior where the artists and the whole industry gets affected
So ওই জন্য I would say that is also an aspect that people should keep in mind when they're reading these articles about Netflix hi kharab, iFlix hi kharab, where's the cash going, how's the cash going. Just to add to that, যারা নেটফ্লিক্স দেখছে, these are affluent people Yeah. with international dual currency credit cards. Of course, Right. So ওরা নেটফ্লিক্সের আগেও বাংলা কন্টেন্ট দেখতো না, নেটফ্লিক্স আসার পরেও দেখবে না। People like us, আমরা এমনি তো নাটক দেখা হয় না, আমরা we wait for those special episodes অথবা যদি কোনো কিছু স্পেশাল Occasional. হিট হয় সেগুলো দেখি। Other than Gibran, he watches it regularly. হ্যাঁ, No, so I know. he's married to a বাংলা নাটক, so that's different. So but ওইটাই, so ওইভাবে আসলে হচ্ছে না যে নেটফ্লিক্স বা আইফ্লিক্স এসে ওদের ব্যবসা কেড়ে নিচ্ছে। জিনিসটা হচ্ছে কি মানে আই এম লুকিং এট ফ্রম টু ডিফারেন্ট পয়েন্ট অফ ভিউ। এখানে হ্যাঁ ইউর রাইট, ইটস আনফেয়ার, দ্য ট্যাক্স দেওয়া হচ্ছে না, বিকজ ওদের দেশে আমরা যদি এটা করতে যাই উইল গেট প্রিটি মাচ মানে গ্রাউন্ডেড ফর থিংস লাইক দিস। হ্যাঁ, বাট অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে দে আর ট্রাইং টু পিক আপ বাংলাদেশি কন্টেন্ট। So you hit it right on the nose. কারণ Bangladesh television channels, any of them and all of them, do not think beyond the box they're in. So that's why they don't spend budget, they don't spend stuff on natok, and that's why আমাদের এত হচ্ছে we have to wait for each for একটু বাজেট বাড়াতে যেতে ভালো কাজ আসে ওয়েট করার জন্য। সো বছরে দুইবার পাওয়া I don't think it's worth keeping a channel for, ঠিক না? ওরা কোথায় টাকা বাড়াচ্ছে আমি জানি না, শুধু অ্যাড দিয়েই। Other than that I don't see anything. Netflix and iFlix, yeah, take over the world. মানে and if you're giving chances to film, yeah, কারণ if Iron Fist gets made না, আমি just clarify করি, আমি যখন বলছিলাম যে বাংলাদেশের টিভি ইজ ডেড, আই ডোন্ট মিন আমি কোনো আর্টিস্টকে ছোট করছি না, কোনো প্রডিউসার, ডিরেক্টর, রাইটার একটাকে ছোট করছি না। হোয়াট আই মিন ইজ দিস, এখন যে একটা মেশিন ক্রিয়েট করছে all these channels along with the media companies, ওই মেশিনটা only benefits a few people, only a few people. Rest of them are very very hard to survive. So একটা নাটক যখন মানে না 50,000 টাকা দিয়ে একটা এপিসোড, 40,000 টাকা দিয়ে একটা এপিসোড, ঈদের নাটকের বাজার হচ্ছে কত 4 লাখ টাকা, Those nothing, 4 লাখ টাকা for top quality. So আমরা তো আমি তো বিজ্ঞাপন সংস্থায় কাজ করি, মানে 4 লাখ টাকা দিয়ে একটা ভালো অ্যাডও হয় না আমাদের। আমি যদি খুব অ্যাভারেজ ধরি, অ্যাভারেজ একটা ছিমছাম একটা বিজ্ঞাপন, ওখানে আপনার মানে তোমার 10 থেকে 12 লাখ টাকা খরচ হবেই। সো অথচ আমাদের আমরা নাটকের যেসব আর্টিস্টরা ইনভলভ ওদেরকে আমরা বাজেট দিই 50,000 টাকা, 1 লাখ টাকা, হোয়াট এভার, অ্যান্ড দেন উই কমপ্লেইন যখন জিনিসটা ভালো হয় না। সো নেটফ্লিক্স অ্যান্ড আইফ্লিক্স অ্যান্ড এরা যখন ঢুকবে, অবভিয়াসলি ওদের ইউজার বেস বড়, দে আর নট ডিপেন্ডেন্ট অন অ্যাডস, সো দে উইল অবভিয়াসলি পে মোর ফর গ্রেট কন্টেন্ট। So ultimately আসলে নেটফ্লিক্স আমাদের লাগবে, which is why I love the way Almas Kabir said it. It's unfair. I think that's the right way to look at it, and hopefully, and আমি actually খুশি হইছি রিপোর্টটা বের হইছে. I hate the headline, but I'm খুশি হইছি because 2 বছর তো they have made a lot of money. It's not small change. 200 কোটি টাকা is not small change every year. So এখন হঠাৎ করে বন্ধ করলে ওদের কিন্তু 5,000 টাকা ফোড়া উঠবে, তখন বস আমরা আসতেছি বলে আসবে ওরা। I just hope that আমাদের তো প্রবলেম হচ্ছে যে কেউ আসলে আমাদের ফার্স্ট ইনস্টিটিউট হচ্ছে আমি কিভাবে টাকা খাবো, এবং আমি টাকা খেতে পারছি না দেখে এটা বন্ধ করে দিব। উবার নিয়ে চেষ্টা করছে, আরো অনেক কিছু নিয়ে চেষ্টা করছে, এটাও করবে। সো এটা করে যেমন ডিজনি কিন্তু আসতে যাচ্ছিল বেশ কয়েকবার, বাট ডিজনির সাথে মিটিংগুলো অল ওয়েন্ট টু ওয়েস্ট। সো আমি জানি না এখানে ডিজনি কতটুকু টু ব্লেম এন্ড আমাদের গভর্নমেন্টস আর আমাদের কতটুকু টু ব্লেম, বাট নোয়িং দ্য প্রপেন্সিটি অফ আওয়ার গভর্নমেন্ট, যারা ফ্রি সাবমেরিন কেবল পেয়ে বলেছিল দেশের তথ্য পাচার হয়ে যাবে এজন্য আমরা কেবল লাগাবো না, অ্যান্ড দেন ফাস্ট ওভার 12 ইয়ার্স 900 কোটি টাকা দিয়ে আমরা কেবল লাগাইছি। ওয়াই? বিকজ তখন উই কুড মেক ফ্রি কেবলে তো নো ওয়ান ক্যান স্টিল এনি মানি, রাইট? বাট 900 কোটি টাকা হলে উই ক্যান স্টিল মানি। সো আই উইল অবভিয়াসলি মানে প্রথম ইনস্টিংক্ট হচ্ছে টু ব্লেম মাই গভর্নমেন্ট, বাট উই ডোন্ট নো ডিজনির সাথে টক্স কি হয়েছে। So hopefully something good will happen. And now আমাদের তো torrent illegal piracy আছে। All the way, always. Next one. চলো। Okay, Collider.com report করেছে যে Flashpoint, the solo film of DCU, যেটা মধ্যে Ezra Miller, Barry Allen হিসেবে এবং ফ্ল্যাশ হিসেবে আছে, সেটার জন্য 2জন ডিরেক্টরের সাথে তারা কথা বলছে, and I think they're কথা বলার অবস্থাতেই তো আছে, হ্যাঁ, কিছু negotiations প্রসেসে আছে। সো এতটুকুই বলি, ফারুক, what do you think about it আসলে? Okay, are you looking forward to it? Okay, these guys have also directed Spider-Man Homecoming, which I know you guys weren't so excited about. No, they wrote the script. No, they were 2 of 6 scriptwriters. Okay, who did Spider-Man Homecoming? Okay.
And these guys also have this movie called Vacation, and I'm not sure, have you guys seen that I've movie? seen it. Yes. Okay, so I thought that movie was, the first part was hilarious. Albanian একটা peculiar recipe নিয়ে ফ্যামিলির সাথে বের হয়ে যায়, and I actually did not know that this was part of the movie Vacation was part of a larger franchise with Cult following of National Lampoon's Vacation at Vegas, blah blah blah. I hated those original movies. I still hate them, but a Vacation I think আমার খুব মজা লাগছে because Ed Helms post Hangover and everything, he has a certain kind of persona, and ওইগুলো আমরা দেখে ফিল্মটা মজা লাগছে. Shakib hates it. A Vacation. Yeah. Okay, all right. Well, I enjoyed it. I will enjoyed just it. say three things. I have a new printer, so print করে it's wireless. I got a copy too. Yeah, so I'll just say three things. So DC kicked out 3 auteur directors. Yeah. Lasta chilo Fukanawa নাকি জানি Rick Fook something. Fukunawa, মানে Fukunawa, he's an auteur director. Yeah. What ভয়াবহ জোশ ছবি বানাইছে, নামটা ভুলে গেছি আমি. Dope director. So they were Iwa. yeah, so they fired 3 directors, or those directors left, and they're talking to these 2 guys for the new Flashpoint movie. And let me just say 3 things to you. এই 3 জনের লাস্ট 3টা ছবি হচ্ছে The Vacation. Incredible Burt Wonderstone, যেটা টমেটো মিটারে পেয়েছে 37%, Vacation যেটা পেয়েছে 26%, আর the best movie ছিল Horrible Bosses যেটা 69%. আমি এই লিস্টের দুটো ছবি দেখেছি, Horrible Bosses and Vacation. Horrible Bosses হচ্ছে খুবই অ্যাভারেজ একটা, it's all right. I watched it because I like 2 of those Jennifer Aniston ছিল, and that guy Jason Sudeikis. না Sudeikis na? Bateman. Jason Bateman, and এর জন্য আমি দেখেছি Vacation is shit. Incredible Burt Wonderstone আমি দেখিনি, but 37% of Rotten Tomatoes, যদিও আমি Rotten Tomatoes বিশ্বাস করি না, তারপরেও They could be right this time. বললাম আর কি. So আমি আমার কিছু বলার নাই. I couldn't care less about DC. I couldn't care less about Flashpoint. These guys are comedy, but they make bad comedy films. So eদেরকে দিয়ে কি আর দেখো Can I- Wait, one second. So before you raise all those points, our point ছিল যে these guys have a history of comedy films, and the one superhero movie that they've so far put on their credential is Spider-Man Homecoming, which has its fair amount of comic moments and everything. Flashpoint, coming down to our whole big hope of where DC Universe is going, এটা নিয়ে এত বেশি চিল্লাচিল্লি হয়েছে, এত বেশি গাজাগাজি হয়েছে. When I was reading up on this entire thing, I found that there was more article written on Ezra Miller, এখন ওই হ্যারি পটারের ওই যে কি গডফ্রিক ফ্যান্টাস্টিক বিস্টস, ওইটা নিয়ে কাজ করা শুরু করবে, ওইটা নিয়ে বেশি ইনফরমেশন, আর এটা নিয়ে জাস্ট ছোট্টভাবে হ্যাঁ এই দুইজন আসছে, they're in conversation, this is what they're doing. Shakib does not like Horrible Bosses and Vacation. I like them, but that does not mean যে ওরা এখন আসছে Flashpoint. Oh wow! No, that's not. না, it's like আছে না, মানে তোরা মনে ফারুক, তুই এই তোর জন্য আমি ভাবছি যে একটা রোলস রয়েস বা BMW ব্যবস্থা করলাম, তুই তো খুব খুশি হলি, পরের দিন আসলি দেখলি যে তোর সামনে রিকশা দাঁড়ায় আছে, রিকশাটা মোটর লাগানো, যে দোস্ত এটা ব্যাটারি দিয়ে চলে, ওইরকমই ওই ফিলটাই পাবি. মানে কোথায় আগের ডিরেক্টরগুলো কোথায়, মানে আমি নিজেই বলি যে ডিসির আমার অসহ্য লাগে যে এভরি লিটল থিং দ্যাট গোজ অন বিহাইন্ড দ্য সিনস আমাদের সামনে চলে আসে. But I actually think my point is আমি এটা পুরো ম্যাচ করতেছি, তুই শালা এদের সাথে কথা বলতেছিস কেন? আমি বলি why are you talking to this I know why No, wait. I know, can I to বলি না? I think this is জীবন শেষ করি. You know why? Yeah. Marvel. You know Oh, why? yeah. Exactly. Taika That's exactly what. Waititi. Exactly. Taika Nah, Waititi. not Taika আমি Waititi. বলবো। Ant-Man. Ant-Man, yeah, I want to talk about Thor. হ্যাঁ? Thor দেখার পরে হ্যাঁ, তাদের Thor না, Ant-Man. they want to do something like comedy চায় তারা না, মনে ওটা করেছে যে Thor- Peyton Reed and Peyton Reed. I'm বলি কেন, just for Yeah. one reason. They saw that these guys came from romantic comedies, and throughout these movies, Yeah. maybe we could get them to write a funny script to a serious. Come on, এখানে it's one of the most pivotal moments. I mean, I'm giving it away where Batman. The history of Batman changes, and it's dark. দূরে যাও, মাইক ফাটে যাচ্ছে. Oh, I'm sorry. I'm What are you talking about? No, this is it. They take এখানে they're just following Marvel এর না পেরে. Okay, I agree with that. Let me No, wait. One second. Let me say, no, both of you are right. Precision. Wait. এক second. Both of you are right. The problem with both of you হচ্ছে Marvel took 2 guys, the Russo brothers, because ওদের ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল comedy.
that half-hour series, the Community. Yeah. Community directors ছিল the Russo brothers. Yeah. Community is better than Vacation and Burt Wonderstone and all of that shit. Right? Community is a very it's a I have not seen Burt That's Wonderstone. number one. Number two হচ্ছে Taika Waititi last দুইটা film are gems. What We Do in the Shadows and আরেকটা নাম বলি। Still, মানে No, wasn't that a surprise for you guys? No, Thor. সারপ্রাইজটা হচ্ছে যে কমেডি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসে এটা করছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। সারপ্রাইজ ওয়াজ নট দ্যাট জঘন্য মুভি থেকে পয়েন্টটা বুঝতেছো? No, but So we had But then two Farooq likes Okay, sets of but directors no, যারা I কমেডি guys. থেকে আসে বাট ভালো জিনিস থেকে এসে ভালো জিনিস করছে। আচ্ছা, but you're forgetting. Now we one have thing. the But two he guys. liked Vacation. No, I wait, enjoyed wait, it. what's I over? enjoyed Vacation, but this is not something. Is an example হ্যাঁ, for Flashpoint এর জন্য I But would not comedy, Flashpoint এর ওরকম জন্য ভাবে। my point is সাকিব যেটা বলো আমি ওইটার মধ্যে ওর সাথে 100% এগ্রি করব যে হ্যাঁ you don't take people of that caliber and give them a movie like Flashpoint. Flashpoint, It's like yeah. for example আমি Schindler's List remake করব, so let me find the guy who made ওই যে National Lampoon or whatever that other shitty series of movies মানে is it's that like nobody watches. এখন না কথা দিস গাইজ ধরো ডিলটা পাইলো ফ্ল্যাশপয়েন্ট হলো আর ফ্ল্যাশপয়েন্ট সাকস, আমি ওদেরকে দোষ দিব না। ইটস লাইক আমি বুয়েটে গিয়ে বললাম যে হিয়ার দিস ইয়োর নিউ টিচার, সে এতদিন ইয়েতে পড়েছে ক্লাস 5 পর্যন্ত পড়াইছে, ওর পড়াশোনা হচ্ছে ম্যাট্রিক পাস, বাট হিজ গোনা টিচ ইউ অল অ্যাবাউট ইলেকট্রোডাইনামিক্স। তো তারপরে ধরো সবাই ফেল করলো, তারপর আমি গিয়ে ওই টিচারকে সৌরের বাচ্চা তুই কি শিখাইছিস, ও তো লাভ নাই, ও তো প্রাইমারি স্কুল পর্যন্ত পড়ছে। exactly. That's all I'll say about fucking DC. But But- this is DC's way of telling. DC's way of saying we've pressed the self-destruct button. Even that is not working for us fast enough. So I'm repeatedly press করতে থাকবো self-destruct. Yeah, that's true. This is possibly a reflection of যে ওদের নতুন একটা ডিসি ফিল্মসের চেয়ারম্যান or CEO আছে না, another Japanese sounding name. They can get who's number one. behind the James Wan Conjuring and all of those Yeah. ওগুলো প্রডিউস করতো সে, and that's very good because সে ওর স্কিলস হচ্ছে কম বাজেটে ভালো ছবি করা। সমস্যা হচ্ছে কম বাজেটে দুই তিনটা ভালো ছবি করছে, দুইটা জঘন্য ছবি করছে, all of them were hits because they're from the Conjuring series. Like Annabelle, brand names. Annabelle hit with him because they're the Conjuring universe. So it's not like he's done a lot of great films. So but maybe he knows those are not. So I'm just hoping for the best. He's just flipping it, Shakib. এরকম ফালতু জিনিস। না he's flipping it. আগে কম বাজেটে ভালো ছবি করতো, এখন ভালো বাজেটে কম ছবি করবে। He's just flipping it. আচ্ছা আমার কিছু বলার নেই। So anyway. Next, আচ্ছা please. আমি জাস্ট একটু the last episode we shot আমরা লাইভ করলাম যখন নিউ মিউট্যান্টস কার্ড ছিল ফারুকের। New Mutants on my আমার Yeah, ছিল। হ্যাঁ শাকিব ভাই movies we were looking forward Why to are you laughing at me? 2018 I'm laughing because It's not going to come out. There you have it. Shakib's prediction. Not only will the movies not Acha, do well, asale it's not even going to come out. Okay, Josh Boone directed New Mutants movie. এটাকে পুশব্যাক করা হচ্ছে 2019-এ, কারণ তারা স্ক্রিন করেছিল, টেস্ট অডিয়েন্স করেছিল, তাদেরকে দেখিয়েছিল, এবং তারপরে তারা ডিসাইড করেছিল তারা আরও নতুন শ্যুট করবে, অ্যাডিশনাল কিছু শ্যুট করার পরে, বিকজ দে থট দ্য মুভি ওয়াজ নট স্কেরি ইনাফ, দে নিডেড সামথিং স্কেরি। সো এই জন্য মুভিটা এখন পুশব্যাক করা হয়েছে, 2019-এ নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সো 2018-এর যে লিস্টটা ছিল শাকিব ভাই, সেখান থেকে একটা মুভি কমে গেল আর কি। ভালো হয়েছে, ওই লিস্টে চলে আসছে। ইয়েস, সো শাকিব ভাই কি But বলবেন? no, so New Mutants, Yeah. এখানে this is another example of যে studio meddling. So আমাদের এখন আসলে we need to figure out যে এটা আসলে studio meddling কতটুকু আর actually মুভিটা কত খারাপ basically, মানে But is this post Disney takeover kind of a deal, or is this আগের থেকে? This is post Disney takeover, but আসলে ওদের যেসব মুভি স্লেটে আছে ওগুলো মোস্ট প্রবলি ওরা ধরবে না। Slated movies are going to come out. So what happened was basically যেটাই যে Josh Boone completed the film, they did some test screenings, and test screenings করার সাথে সাথে বলছে we're going to delay it by 1 year and do reshoots to make it scarier. Some people are saying to make it less scarier, some people are saying to make it scarier. So আমার কথা হচ্ছে, do you guys think is this another Justice League and Warner Brothers situation যেখানে, because কথার কথা the studio executives are supposed to watch daily shoots, like ওদের কাছে আসে যে dailies বলা হয়, আজকে কি শুট হয়েছে, so they should already know মুভিটার একটা অবস্থা কি আছে, they know the script, they should know the script, they should know what the movie is going to look like. Suddenly ওরা আকাশ থেকে পড়ছে after the test screening। জশ বুনের আমি কোনো ছবি দেখি নাই, I just heard very good things about him because of his movie Perks of the Wallflowers. Wallflower. So Perks of being a Wallflower. Perks of being a Wallflower. So I haven't seen that movie. Yeah, they're right. So
do you guys think this is another case of studio meddling, জি, or do you guys think Yes. যে না আসলে something is wrong, because Rogue One কিন্তু massive reshoots হয়েছিল, হ্যাঁ but it turned out for the better. হ্যাঁ বাট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড সামথিং এখানে যে ডিজনি যদি ধরি ইজ ডিজনি সুপারভাইজিং দ্য এন্টায়ার থিং ইফ দে আর No, ডিজনির সাথে এটা কোনো সম্পর্ক নাই, this is সম্পর্ক Fox. নেই এটা কি ওয়ার্নার ব্রাদার্সের Fox, New Mutants, Fox. আই মানে আমি বুঝতেছি না এখনো, বাট আমার জিনিসটা হচ্ছে যে হাউ মাচ মেডলিং ডাজ ইফ ডিজনি হ্যাজ, বিকজ আমি একটা জিনিস বলি, ডিজনি কিন্তু দেখলাম যে আমরা যাই কিছু ধরি দে হ্যাভ আ লিমিটেড অ্যামাউন্ট অফ থিংস দে ক্যান টেক আপ টু, যেমন যদি রোগ ওয়ান ধরি, হ্যাঁ দে কিল্ড অফ এভরিবডি বাট দ্যাট ওয়াজ আ ন্যাচারাল এন্ডিং অ্যান্ড এভরিথিং, এটা সুন্দর করে হয়েছে, বাট ওই পর্যন্তই, মারা পর্যন্তই, অ্যান্ড ডেথ ডিজ নট সিম দ্যাট গ্রুসম, ওইখানে ওয়াজ নট সিন অ্যাজ গ্রুসম সামথিং। This is a horror approach, right? And obviously with New Mutants, with powers, it is going to go on a different level. এখন এই লেভেলে যদি আমরা ধরি, আমরা অলরেডি একটা সিরিজ দেখে ফেলেছি ইয়ার, what's it called? মানে we loved it, ওই যে মেন্টাল লিজেন, রাইট? ওখানে কিন্তু হরর এলিমেন্ট ঢুকায়ও একটু ঢুকায় বের করে আসছে, ইয়ে করে আসছে, বাট অবভিয়াসলি ইন দ্য মুভি লেভেল দে আর গোয়িং টু টেক ইট টু নেক্সট লেভেল। আই থিঙ্ক হোয়াট হ্যাপেন ওয়াজ দ্যাট এখানে যখন ওরা করে, ওরা কাদের দেখায় আমি জানি না ওদের টেস্ট গ্রুপকে, বাট ইফ একটু ম্যাচিওর কন্টেন্ট হয় আর একটু হার্ড হয়, এর হয় একটু বুঝতে কষ্ট হলেই দে থিঙ্ক দ্যাট ইটস গোনা ফ্লপ এট বক্স অফিস, মেবি দের মানে But এক বছর, You know what I think, because Shakib? maybe the core aspect of it, হচ্ছে যে they change to change something, they have to change a lot of things. একটা থ্রেড ছড়াই ফেললে must be a lot of threads that's coming মানে off. আমি অনেস্টলি বলি, আমার যেটা হচ্ছে মানে এইটা শোনার পরে আমার নিউ মিউটেন্টসের প্রতি আমার সব ইয়ে চলে গেছে। মানে if you're gonna delay a movie by 1 year, that means everybody was smoking weed, which is a great recreational thing to do, but you shouldn't do it when you're shooting a movie. না, but can I add to that? না, আমি বলি, আমি একটা এক্সাম্পল দিই। other movie release dates ওটার জন্য হতে পারে, Not one No. year. না, আমি একটা অ্যাড করি এটা, if you don't mind. It would be good. না, এখানে জিনিস হচ্ছে, if you take Justice League, হ্যাঁ, জাস্টিস লিগে কিন্তু ওখানেও ম্যাসিভ রিশুট হয়েছে অনেক, বাট ওরা থ্রেডটা কানেক্ট করতে যে আমরা বুঝছি যে কোথায় কানেক্ট করছে কোথায় কানেক্ট করে নাই ওই শ্যুটগুলোর জন্য। সো এখানেও কি একই জিনিস হচ্ছে নাকি, যে দ্য কানেক্টিং দ্য থ্রেডস, যেটা এক্সপ্লেন করার কথা ছিল না অর সামথিং, আর দে ট্রাইং টু ডু দ্যাট, অ্যান্ড বাই ডুইং দ্যাট দে মে হ্যাভ চেঞ্জ দ্য স্টোরি। সো আমরা এখনো জানি না কি দেখানো হয়েছে আর কি দেখানো হয় নাই। সো ইটস নট অ্যাবাউট হরর গোয়িং ডাউন. If there's a moment of horror, there has to be a reason for it, and there is a build up to it. So ওই build up যদি shoot করা মানে আবার যদি করতে হয় অন্য different ইয়ে দিয়ে, so you're probably shooting more stuff এখন, more different stuff, or probably reshooting and changing things. আমার কথা খুব সহজ ভাই, তুমি টেস্ট স্ক্রিনিং এ এসে যদি বুঝো something is wrong with your film, what the fuck were you doing? No, but I agree Shakib, with you wait, 100%. one I agree second, with you guys. I'm going to put it. টেস্ট স্ক্রিনসের উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনো লাইক ডায়ালিং থিংস আপ অর ডাউন, যে আচ্ছা এটা মানে সবার ভালো লাগছে, minor একটু বাড়ায় জিনিসপত্র, দেবো, হ্যাঁ, এটা হ্যাঁ। একটু ভালো লাগছে, এটা একটু বাড়ায় দেবো, এই ক্যারেক্টারটা সবাই পছন্দ করছে, ওর টাইমটা একটু বাড়ায় দেবো, এরকম ডিসিশনগুলো হয়। বা এই মিউজিকটা কারো পছন্দ হয় না, আইল চেঞ্জ দ্য মিউজিক, কথার কথা। বাট টেস্ট স্ক্রিনিং এর পরে যদি ইফ ইউ এক বছর পিছাও, দ্যাট মিনস লাইক পিপল হেটেড ইট। So no. So Shakib, that's my age. Okay. This is when this movie came out. We loved it because it was a new face of superhero genre, but the horror dukai did this. So it was completely like an experimental throw of dice. And what could have happened is, when the people went in, they could have said, "Oh, we were expecting this to be horror, and it's not horror." And the studio was like, "Shit, Yeah. we want to make it horror, so abar banao." Although it could be people went in saying, "What the hell? We were expecting superhero, to make pura ekta horror movie guys, so eta khabo na." And they're like, "Oh shit, maybe experiment ekটু বেশি experimental হয়ে গেছে, টানো, bring it back and put in the superhero elements." Either way, this is a studio that's constantly bucked the trend. With Logan and with Deadpool, they've gone ahead and created experimental successes. I agree with Shakib, why would they in this case not have the guts to go through with it? Maybe they crossed the line and went too far. But that means somewhere down the line they completely missed the bus. Or they মানে জিনিস হচ্ছে যে আমাদের কিন্তু লিজেন্ড ধরতে একটু সময় লাগছে। হ্যাঁ, the way they shot it and when they do the way they did it, it does tickle your pickle. You have to think about it a little. It just sounds so good. No, ওইটা লিজেন্ড কিন্তু is a result of an auteur director, auteur maker, মানে ওটা কিন্তু ওই ব্যাটার নাম ভুলে গেছি, বাট লিজেন্ডের যে শোরানার ছিল, the guy who does Fargo, Noah. হ্যাঁ something, নোয়া হলি, ও কিন্তু ওইটা হচ্ছে ওর সিগনেচার। সো মানে ওটাই ওই পাগলামি, ওই ডেভিড লিঞ্চ না, যে টুইন পিকস, হ্যাঁ। এদের না কিছু পাগলামি আছে যেটা অন্যরা কপি করতে পারে না।
সো আমি জর্জ বুনে কিছু দেখি নাই, বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক ইজ নোন অ্যাজ আ পাগল ফিল্ম মেকার। ওটা তো জানি না তো আমরা, মানে আমার জিনিস হচ্ছে when you're given the script and push it to the limit, ওটাই আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে, বিকজ ফক্স তো দেখাই দিছে they can push the limits on things, so বলছে push it, and push করে যদি ওটা দেখে যে নো ওকে পুশ ইট বলে ওরা সবাই ভ্যাকেশনে চলে গেছে, মানে হয় না সেটাই হয়েছে পুশ ইট, তুই পুশ কর আমি বাড়িতে আসছি। এনিওয়ে তো আমি এটা ভালো লাগছে না, next. পরে কি আছে, হোয়াটস নেক্সট? ওকে, আমাদের লাস্ট টপিক আজকের জন্য অস্কার ওয়াচ সেগমেন্ট। শাকিব ভাই রিসেন্টলি যে মুভিটা নিয়ে আমাদেরকে অনেকবার বলেছে দেখতে, আই থিঙ্ক জিবরান ভাই ওয়াচড ইট অ্যাজ ওয়েল। Oh, I did. 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. It's a beautiful movie. আমি এতটুকুই জানি। সো শাকিব ভাই, please সো tell us. এটা হ্যাঁ, আই থিঙ্ক জিব্রানও দেখছে রিসেন্টলি। সো আমি অ্যাকচুয়ালি বেশ কয়েকটা ছবি দেখেছি। আই ওয়াচড এই যেটা এখন আপনারা স্ক্রিনে দেখছেন 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. I've also watched I, Tonya. I watched Darkest Hour. আমি আর জিব্রান আজকে সকালে দেখছি। And I watched Disaster Artist by James Franco. আমার কি একটা ক্যামেরা চলে গেছে? Really? Yes, we have lost Which one? Whose camera? my না কোন ক্যামেরা? We have No, your lost. camera. let me go Mine. check. Mine. Yeah, we have lost our camera. Yep. This one. না আমারটা ঠিক আছে, ঠিক আছে, This don't touch one. that. Yeah, your one is gone. Gone কেন? I don't know. কি অফ হয়ে গেছে? Yes. আচ্ছা, we're at the end of the show, অসুবিধা নেই, চলো চলো, লাগবে না গাইস কাম ঘরোয়া পরিবেশে চলো লাগবে না, এই we'll finish it on 2 cameras, অসুবিধা নেই। So যেটা বলছিলাম, so this watch these movies, so 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri, this is an Oscar contender এই বছরের, and আমি এটা দেখে পুরোপুরি উড়ে গেছি, because it's a fantastic drama. It's about a small town, Ebbing, Missouri. ওখানে 3টা বিলবোর্ড আছে। At the beginning of the film, Frances McDormand, who plays this mother, সে গিয়ে বিলবোর্ডগুলো রেন্ট করে ওখানে 3টা মেসেজ দেয়, and ওই মেসেজের জন্যই পুরো ছবিটা হয়, মানে whatever happens because of those messages. I'm not going to tell you guys what the messages are. This is another one of those movies যেখানে আমি যদি কিছু বলি তাহলে এটা স্পয়লার হয়ে যাবে। Yeah. So you should really watch this movie. এটা আনফরচুনেটলি পাইরেসি করা ছাড়া কোনো উপায় নেই, but that's Hollywood's problem, আমাদের প্রবলেম না, because they're not available, it's not available to us, so whatever. So it's a brilliant movie. আমি বলেছিলাম গত বছর আমার সবচেয়ে ফেভারিট ফিল্ম ছিল লোগান, and then after I watched Blade Runner 2049, I was confused if Blade Runner better naki Logan better, but Logan won out because of the 17-year history of the character. এখন এই 3 Billboards দেখে আমার মনে হচ্ছে is this the best movie of last year? মানে লোগান যদি ইমোশনালি আমার এত ফেভারিট না হতো, I think for me this is the best movie of last year, especially since আমি অস্কারের এতগুলো দেখে ফেলছি। Okay. I watched Darkest Hour, Disaster Artist, I, Tonya, এগুলো দেখে ফেলছি। এগুলোর মধ্যে এটা head and shoulders better than anything I've seen. And Gibran, if you have anything to add. Yeah, I mean, আমার জিনিস হচ্ছে যে it's after a long time that you come across a movie that leaves it leaves something with you when it's done. It does not just, I mean, the story doesn't finish, but it leaves you at a point with the sweetest taste in your mouth, but the sweetest and the sourest taste in your mouth, like. And দোস্ত তোর ওটা আমার one of my favorite moments ছিল Sam Rockwell yeah, and the comics. yeah. আর কিছু বলিস না। I know. That was just প্রথমে হেভি ম্যাচ খারাপ হয়েছে, anyway, continue. মানে এত সুন্দর করে মোমেন্টসগুলো ক্রিয়েট করে না, and every single character is believable. মানে Peter Dinklage is there, one of my favorite actors এখন. He's there. He's in a small role, but he takes you with him That's when a he whole walks new out way. the door. Peter Dinklage in a small role. Yeah, and when he walks out the door, he takes you with him. And you feel it here. Now you don't see it for the rest of the movie, but you feel it here. At every moment, Atto is beautiful, and I'm right, and you're right. I would think this is one of the best movies of 2017. This is up there. But আমার একটা question, I told you I was going to ask you. আমরা এটা একটা সামাজিক ছবি, ঠিক না? একদম সামাজিক ছবি। একদম সামাজিক ছবি। আমরা এত সামাজিক ছবি, বাংলাদেশে তো সামাজিক ছাড়া কিছু হয় না। We don't do anything but সামাজিক. We have never come across something this beautiful. We have never thought of something this beautiful. Every single dialogue. Remember when the mother preaches, মানে বলে প্রিস্টটাকে একটা ডায়লগ মারে যে you coming and telling me this is, তখন না মানে কি বলবো, না তুই যেটা বললি এভরি সিঙ্গেল ক্যারেক্টার হ্যাজ, মানে কোনো ফালতু ডায়লগ নাই, প্রত্যেকটা ডায়লগ ইজ গোল্ড, প্রত্যেকটা ডায়লগ হ্যাজ আর্নড ইটস রাইট টু বি অন স্ক্রিন। এক্স্যাক্টলি, ইটস ক্রেজি গুড ফারুক, মানে আলিফ তোমরা দেখলে মারা যাবে ছবিটা এত। ইটস নট জাস্ট দ্য বেস্ট ফিল্ম অফ লাস্ট ইয়ার, ইটস ওয়ান অফ মাই অল টাইম ফেভারিট ফিল্মস। And পরে I found out the director and writer is the guy who did In Bruges, যেটা Colin Farrell and the other guy, I forgot his name.
মিস্টার মার্সিডিজে যে এখন করছে আর কি, হ্যাঁ। বেচার নাম ভুলে গেছি। সো ইন ব্রুজ ইজ অ্যানাদার ওয়ান অফ মাই অল টাইম ফেভারিট মুভিজ। সো ইটস দ্য সেম গাই, ইটস দ্য সেম ফিল, অ্যান্ড ইটস জাস্ট It's all heart. It's bringing all it down heart. to Bangladesh. I think Bangladesh এটা হচ্ছে না. One reason is Can I? we don't hope for a lot because there is no film industry. So this is- thriving film industry নাই, so you don't hope for a lot. এটা হচ্ছে we are a very মানে আসলে আমরা কেউ একটু কিছু করলে খুব ভালো হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে। না ওটাই শুধু না, আমি অ্যাড করি why this is everybody should know, this is a fact of life. We don't pay the writers anything. মানে রাইটার্সদেরকে সবচেয়ে কম টাকা দেওয়া হয় একদিকে। Artists will come and go and do at least 30-40,000 টাকা নিয়ে যেতে পারে, but a writer will highest get 10,000. Yeah, We don't. আমরা রেসপেক্ট করি না রাইটার্সদের। বাইরে রাইটার্সরা if they go on a strike, Hollywood crashes. We had shitload of movies and shit movies, literally shitload of movies এগুলো ব্যাপারে, because they quit, they go on strike and everything crashed. আমাদের এখানে I'm sure there are thousands of stories out there, writers out there with amazing stories, but ওগুলা only reason chance পায় না। even হুমায়ুন আহমেদের কতগুলো যদি ধরি, অনেকগুলো স্টোরি আছে যেটা these are as good as these movies, এই যেটা দেখেছি with so much heart, so much dialogue, কিন্তু আমরা No, absolutely. আমি যে যাদের সাথে আমি কাজ করি, at film industry বলি বা whatever, all these talented directors I work with, every time they share an idea they have in their heads, all of them, আমি এখন পর্যন্ত হয়নি যে কেউ এসে আমার একটা আইডিয়া বলছে যে সাকিব এই আইডিয়াটা একটু মাথায় আসছে অথবা সাকিব ভাই একটু শুনেন। Every time I was floored. Every idea is fantastic, including the ideas that you shared with me. But problem হয় যে ডিরেক্টর মানে তো রাইটার না। So then getting somebody to write it, and তুই যেটা বললি, there's not a lot of money in it, ওই এক্সিকিউশনে গিয়ে আমরা আটকায় যাই, যেটা ফর হোয়াট এভার রিজন বিদেশে ইরানে সব জায়গায় হচ্ছে, আমাদের দেশে এখনো হচ্ছে না। বাট আই হ্যাভ আ ফিলিং দিস ইজ ওয়্যার আইফ্লিক্স এন্ড নেটফ্লিক্স ইজ গোনা প্লে আ ভেরি Exactly. So, Exactly. guys, so is this a complicated story? Is it like one of those simple, beautiful stories? beautiful stories. This Simple, is beautiful. a simple story where you can never predict what's going to happen next. Yes. এটা প্যাচ নাই, কোনো but patch নাই। shit happens which you like Okay, what? What? That's it. Okay. So yeah, so আরেকটু বলি একটা লাইন বলি, হ্যাঁ। I didn't have to hold the ladder, তখন বলেন আমার এখানে লাগে। আচ্ছা, আমি দেখলাম I, Tonya দেখলাম, which is the Tonya Harding story. Yeah. So I, Tonya, আমি বলবো যে if you guys are not into Tonya Harding or whatever, don't have to watch it. এটা মার্গো রবি ভালো পারফর্ম করছে, সেবাস্টিয়ান ব্যাক, who's basically it's like the couple is Winter Soldier Bucky Barnes and ইয়ার নাম কি, সুইসাইড স্কোয়াডের মেয়েটা Margot Robbie. ক্যারেক্টার নাম কি? Harley Quinn. Harley Quinn. So Harley Quinn and Sebastian Bach, they're married. So Tonya Harding and her husband. এবং she's a skater and Kiki ওর লাইফগুলো নিয়ে 90s এ। So মুভিটা খারাপ না, মুভিটা ইজ নট ব্যাড, বাট আমার কাছে মনে হয় না এটা অস্কার ওয়ার্দি কিছু। ইটস আ নাইস মুভি। আর ডার্কেস্ট আওয়ার আমি আজকে আমি Yeah, I have a name it for was a it. complete snooze fest. It was a very good looking movie. What? Period piece Let me ছিল। pull it this way. Can I edit? ওরা একটু ভুল লিখছে সিনেমার নাম, এটা হবে the darkest hour you spent in a cinema hall. That should be what's No, that's because of the hall we watched it in. Hall number 3 of Cineplex is the worst hall in the world. The projection is dark, the sound is bad, and those stupid ushers আমাদেরকে ডিস্টার্ব করছিল কিছুক্ষণ পর পর। পুরা হল খালি। আমরা সকাল 11টার সময় গেছি, ওখানে টোটাল হলে মানুষ হচ্ছে 4 জন না 5 জন। 6 জন। সো আমি আর জিবরান যে সিটে বসছিলাম, আমরা একটু সামনে গিয়ে বসছি, মাঝখানে আমরা সাইডে ছিলাম, সামনে গিয়ে মাঝখানে বসছি। Entire হল room is empty. হ্যাঁ, হল কিন্তু খালি, 5 জন আছি টোটাল। মুভি শুরু হওয়ার পরে আসার একজন আসলো, এসে বললো ভাই আপনারা কি আপনাদের সিটি আছেন? আমি বললাম যে না, আমরা ওখানে বসছিলাম, বাট হল তো খালি, তাই এখানে আসছি। তখন বলো ও আচ্ছা, এখানে যারা বসছেন আসলে কিন্তু উঠে যেতে হবে। তাহলে যে ভাই আমরা স্টুপিড না, আসলে উঠে যাবো, অসুবিধা নেই। তো চলে গেছে। তারপরে ভলিউম খারাপ, ওই ইংলিশ অ্যাকসেন্ট তো বুঝা No, যায় না। what you guys didn't understand was Hall 3 of Cineplex is built to represent all the halls of Jomono Blockbuster. So না শোনো, তারপর আমরা মুভিটা দেখতেছি, এমনি ম্যাচ খারাপ কারণ অ্যাকসেন্ট বুঝতেছি না, আর বুড়া বেটা Mumbles. প্যান করে মাম্বল করে কথা বলে Yeah. সাউন্ড শুনতেছি না। তারপরে আবার আসছে 1 ঘন্টা পরে, Yeah. আর আরো সিরিয়াসলি আসছে। মানে না জানি কি করে ফেলছি, বুঝছো, সিট চুরি করতেছে, আমরা বসে স্টিলিং অল দ্য সিটস। আসলে ভাই আপনারা কি এখানে বসছেন? আমি বলছি না, আমি তো ওখানে বসছি। কেন, কি হয়েছে? আমি ওরা আয়সা জিজ্ঞেস করে কি আপনাদের টিকিট আছে নাকি, টিকিট দেখান। আমি বলছি টিকিট দেখাবো কেন? বলে না, এটা কি আপনাদের, না এটা তো আমার সিট না, আমি তো উপরে বসছি, অলরেডি বলছি।
বলো আচ্ছা আচ্ছা বলে চলে গেছে and I was very pissed so I followed him out Yeah. বাইরে গিয়ে চিৎকার করে ঝাড়ি মারছি then I came back and তারপরে I enjoyed the movie. So there was a lot going on. That's why they But didn't the enjoy the movie, movie. but the movie is not very good. It wasn't very well They done. tried to humanize But I Winston heard Churchill. যে- There are a lot of inaccuracies. Winston Churchill niye, Yeah. out of the 5 atrocities done in the 20th century, he done 3 of them. So মানে worst thing. না case বাট ওখানে scenarios. কিন্তু ওরা বল মানে ওরা যেটা চেষ্টা করছে ওটা ওখানে ওরা দেখানোর চেষ্টা করছে which is why nobody wanted him as the prime minister because of those fuck ups ওটা চাপা আসলে মেবি অন্যান্য কারণে ইয়ে ভালো গ্যারি ওলম্যান ইজ গ্যারি ওলম্যান Gary Oldman's Gary Oldman. বাট মুভিটা জমে নাই না। Okay. আরো ম্যাচ খারাপ হয়েছে যে মোস্ট অফ দ্য মুভিজ অ্যাবাউট ডানকার্ক সো ডানকার্ক যেটা আমি এমনি এনজয় করি নাই এটা হচ্ছে ডানকার্ক মুভিতে আবার। ক্রিস্টোফার নোলান দেখাইছে অন দ্য ফ্রন্ট কি হয়েছে হ্যাঁ, এখন এখানে back. আমরা দেখছি ইন দ্য ব্যাক কি হয়েছে ও মাই গড তারপর হবে মানুষের ঘরে ঘরে কি হয়েছে হ্যাঁ, আমরা কি চিন্তা করতেছিলাম তখন So yeah, so if you don't want to watch Darkest Tower, don't worry, don't watch it. I don't think it's going to do well in the Oscars, but definitely watch 3 Billboards outside Ebbing, Missouri. think- It is absolutely brilliant. I just want to say, Jay, I think Gibran should make a film of what was happening in Bangladesh during Dunkirk. I think that would work. What was happening in Bangladesh? I know সবাই দেখো চাষ করতেছে আর কিছু আছে? না। না আর কিছু নাই All right, so guys, everybody, thank you very much for joining us. If you like this show, give a like, give a share. If you love talking about shows and movies and geek stuff, then tell your friends about us. And আমরা এখন থেকে চেষ্টা করব প্রতি উইক এখানে আসতে আমাদের একজন কন্টেস্ট উইনার ছিল যাকে আমরা একটা গিফট দেওয়ার কথা আলিফ ডিড বাই দ্য গিফট আমি এখন দিতে পারি নাই সো Then I was supposed to buy the gift and I didn't buy the gift. সো এই হচ্ছে অবস্থা রায়ানকে দেওয়ার কথা ছিল Right. সো ইউ উইল Ryan গেট এ Ali. গিফট মিনওয়াইল আমি Someday. আমার নিজের জন্য অনেক কিছু কিনছি বাট দে ওয়ার সাপোজ টু বাই ইউর গিফট ওরা কিনে নাই বাট এনিওয়ে ইফ ইউ লাইক দিস শো টেল ইউর ফ্রেন্ডস অ্যাবাউট আস লাইক শেয়ার আমি এটা ইউটিউবেও আমি আপলোড করি সো ওখানেও ইউ ক্যান শেয়ার দ্যাট উইথ ফ্রেন্ডস অ্যান্ড উই উইল কিছু ডেফিনেটলি message সি ইউ পড়বো? ও মেসেজ 1 ঘন্টা উপরে হয়ে গেছে আচ্ছা পড়ো what the fuck Okay, there's a lot of messages by the way. alright we'll just quickly go through some চলো Okay, Maruful Amin Pasha লিখেছেন love the action figures. oh thank you Hasnat Fahim লিখেছেন have you guys watched Lady Bird? no I will I have it on my list আচ্ছা Alexander Khan is loving the resolution high res এবং he's confused আমার চুল সুন্দর নাকি জিবরান ভাই সুন্দর undoubtedly জিবরান ভাই চুল Gibran. সুন্দর it's always Gibran Alexander Always it's Gibran. always always Gibran always so Alexander অনেক কিছু লিখেছে so I'm not going to read all of them because তাহলে অনেকের মেসেজ পড়া হবে না এই আনিকা কি জানি লিখছে I lost it where I just saw Anika. I lost it. Oh, ঠিক আছে. Samida was she? I don't know. কি ঠিক আছে Anika? আমি জানি না. চলো আগে. okay Arik message করেছে আমাদেরকে I guess Are you guys going to talk about the Golden Globes? Plenty of talking points. All the women in black. Natalie Portman comments and 3 Billboards being named as best film, which I thought was ridiculous. 3 Billboards is the best film. Why did you think it was ridiculous? বাকিটা নিয়ে এখন বলছি না আর কি আছে Arika act message I guess online content providers want a level playing field which is quite fair for them but I'm worried whether the government will end up banning Netflix which is I think we've already addressed that. Yeah, Yeah, so absolutely. totally not family, And I absolutely agreed with what you said. আপনি তো দেখতে পাচ্ছেন I guess আমি এখানে খুবই মানে আল্লাহ করে দেখতেছি অনেক messages okay Arafat joined with us Arafat said I'll bet if anybody knows how to pronounce Jacques it would be Giza আচ্ছা Alexander Khan of Wanjish লিখছে let Ryan Johnson make Flashpoint আচ্ছা তোমার এই দোস্ত তোর কানস লায়ন উইনিং ভাতিজা লিখছে জিবস মামু হোলা ফ্রম ভিয়েতনাম জায়ানুল হক ও এটা আরাফাত আচ্ছা ঠিক আছে নেক্সট আর কে আছে love all 3 blockbuster comparison good job Daredevil fight scene one take absolutely হ্যাঁ there are tons of এরকম one take Ramil Alam Prakash he wrote cannot agree more the overdose of media buying efficiency is killing us Okay, Arik said an interesting comment. He said, Jay, are we going to talk about Golden Globes? Plenty of talking I just points. went over it so you were snoozing I was snoozing. I mean, দেখছিলাম ওই যে আনিকা ঠিক আছে কি ঠিক আছে but Wonderstone is great Murshid Arifin Riyad না গোল্ডেন গ্লোবস নিয়ে কিছু তেমন বলতে চাচ্ছি না বিকজ গোল্ডেন গ্লোবস ইজ এ জোক অ্যাপারেন্টলি বিকজ এটা ইটস লাইক আমাদের দেশের যে ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ডস গুলো হয় না নোবডি নোজ হাউ ইজ ডান
So nobody really knows how it happens. কোনো ঠিক ঠিকানা নাই মানে কথা যেসব মুভি রিলিজ হয় নাই those were nominated. যে All the Money in the World was nominated, Christopher Plummer was nominated. Movie release হয় নাই. So who nominates them? মানে who nominates them based on what? Foreign press. There's this thing called Foreign Press Association Hollywood ওরা করে, but the events are a lot of fun. Like সবাই বলে যে আমরাও দেখেছি Golden Globe events are very well done. Everybody turns up, but doesn't really carry a lot of weight, especially as the days are going by. It's losing more credibility, especially when they do আছে না মানে horror কি musicals and comedies এর মধ্যে Get Out nominated হচ্ছে, which is neither a musical nor a comedy. Yeah. Someone had a sense of humor, man. So now ওরা সব করেই আসতেছে. So Someone had a sense of humor. You think that's funny? I think that's funny. Arikeর point যেটা হচ্ছে যে I think we got the great Oprah speech at the Golden Globes naki? Oprah Winfrey. We got that She's running for fantastic president. speech in Golden Globes. Natalie Portman সবাইকে পচাইলো যে here are all the male directors. Interesting. It was well done. It was well done. But I think Arik also said that Three Billboards best film laughable. I don't laugh at you, sir. I don't find it laughable. I'm very seriously saying it's Josh actually. Arki আছে This new resolution makes everyone look fit. Nice. Acha. Alright guys, আরেকটা জিনিস আমি বলতে ভুলে গেছি, Black Lightning এর first episode দেখলাম. It's the new CW show about Jefferson Pierce. I was expecting the same old Flash Nakami and Arrow Nakami. Exactly. Internete দেখলাম কয়েকজন বলছে heavy Josh, so I watched it today. Yeah, same I here. was blown away. It's really good. It's almost like Netflix. And কোনো Nakami নাই, কোন Nakami Black Lightning? But you know, it there was surprised no me. Nakami. Everybody acted really well. And the dialogues were good. The story was very tight. Super tight. Well done. The only thing I didn't like. What's it doing on CW? Okay, CW doesn't have this format. Oh, so my camera has died. So everybody- We're now surviving on one camera. So Farooq, take us out of the show. All right, thank you so much for watching. You can catch us on our page, so give us a like on Facebook. And stay tuned, and we'll be back next week with more information, fun, and roasting of each other. Good night. See ya.